Okay, so let's wait a few minutes so that everybody connects. Hi, Federico. Hi. Welcome. Good, very good. And then we have Midori. Is that how you pronounce your name? Midori? Hi, Midori is correct. Anyway, I need to Uh, go out soon because I have the errand. Anyway, I can remain for 10 minutes, I think. I'm sorry. Okay, you can stay only 10 minutes and then you need to go. Okay, are you coming back? Yeah, I will come back. Okay, all right. Okay, very good. And then we have Shadi. Yeah, Hi, hello. Shadi. Hi. Hello, Shadi. How are you today? I'm fine, thank you. But I see the message of Massimo right now, but I'm at work. I couldn't continue with you. So I just came because he said there's something very important that he wants to show us. Okay, perfect. Okay. Ciao, Massimo. All right. Massimo, hai il microfono spento, non ti sentiamo. Ciao a tutti. Allora, lui è il nuovo docente, no, Filippo, che vi farà appunto la parte in presenza, solamente che oggi abbiamo ritenuto di fare online perché comunque avevamo visto che la classe in presenza non voleva venire, quindi ecco, per agevolare tutti abbiamo fatto online. Allora, io vi devo far vedere una cosa, poi dopo vi lascio soli con il docente. Allora, questa cosa che vi faccio vedere, siccome so che alcuni di voi entreranno più tardi, eccetera, quindi questa cosa che vi faccio vedere poi la dovrete in qualche modo far vedere anche agli altri, a quelli che adesso sono assenti. Dico alla classe, ecco, non il docente, chiaramente. Il docente vi fa solo inglese, quindi su questa cosa non vi può aiutare, capito? Quindi ora vi condivido lo schermo e vi faccio brevissimamente vedere una cosa che vi serve per lo stage. Quindi mi raccomando, guardate con attenzione, ecco, non tenete solo l'audio, ma buttate l'occhio anche sullo schermo. Allora io vi ho preparato, proprio perché so che spesso, diciamo, alcuni allievi fanno confusione con lo stage, vi ho preparato uno strumento di controllo del calendario stage, uno strumento di autocontrollo, ok? Quindi stiamo parlando di come compilare correttamente il registro di stage. Dopo vi manderò un link perché vedete qua le cartelle sono molto articolate e anche per me è difficile ricordarmelo a memoria, quindi adesso un momentino lo cerco e poi una volta che l'ho trovato vi mando il link in modo che avete un link diretto senza dover perdere tempo insomma a cercarlo. Allora, questo qui è lo strumento di autocontrollo, va bene? Allora, come funziona questo strumento? È scritto nelle istruzioni. Le istruzioni sono chiarissime, come al solito, però siccome la gente non capisce normalmente, e allora ci perdo un pochino di tempo a spiegarvelo. Passaggi da seguire, basta attenersi a questo che è scritto qui. Quindi prima cosa fare file, crea una copia, rinomina in date stage tuo nome, quindi date stage Nargise, date stage Shadi. Perché? Perché almeno rinominando il file tu non ti confondi, no? Perché su questo file qui voi non potete scrivere, non avete permessi di scrittura, perché chi ha il link ha solo il permesso di visualizzazione.
Allora adesso qui sul vostro gruppo allievi io vi copio questa cosa, così almeno oltre che seguire sulla lavagna potete anche aprire da computer o da telefono e fare quello che vi faccio vedere. Comunque ripeto, è estremamente semplice perché c'è una scheda con scritto istruzioni e attraverso questa scheda potete fare i 4 semplicissimi passaggi. Allora adesso qui vado sul vostro gruppo allievi, che è questo, e qui ci metto un promemoria che sarebbe strumento autocontrollo date stage, ovviamente prima di scrivere sul registro vidimato, perché vi ricordo che la regione accetta solamente il registro vidimato come registro valido, però voi, specialmente chi viene da fuori, prima di scrivere sul registro vidimato è bene che scrivete nella vostra agenda. In questo caso, anziché sulla vostra agenda, vi consiglio di scrivere su questo strumento di autocontrollo. Allora, prima cosa da fare, andare qui su file, fare crea una copia. Quindi è esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto per la convenzione di stage. Molti di voi non l'hanno fatto perché questa è una classe molto molto particolare in cui molti di voi hanno difficoltà plurime e quindi mi sono trovato quest'anno a dover fare per quasi tutti gli allievi io la convenzione di stage, però siccome poi voi andrete a fare un lavoro, come vi ho spiegato anche altre volte, in cui dovrete assistere gli utenti anche su aspetti digitali, perché oggi la digitalizzazione interessa anche la pubblica amministrazione, quindi siccome voi lavorate con procedure della pubblica amministrazione, è bene che iniziate a prendere mano con queste procedure digitali. Quindi da parte mia è stato molto sbagliato farvi delle cose che dovevate fare da soli, capito? Perché in realtà voi l'avete percepito come un favore e invece in realtà io avrei dovuto dire no, bisogna che lo fai tu da solo, se non sai fare bisogna che impari a farlo perché poi se no ti troverai molto male nel tuo lavoro. Quindi in questa occasione, almeno in questa ultima occasione di fare lo strumento di autocontrollo dello stage, vedete insomma di farlo da solo. È estremamente semplice, quindi ripeto, si va qui sul link che vi ho mandato nel gruppo degli allievi, vi si apre stage calendario, questo dovete comprendere che è un modello solo visualizzabile, esattamente come quando vi ho dato il link della convenzione in cui voi non potevate scrivere nel modello, ma dovevate fare file, crea una copia. A questo punto, ipotesi, se io sono Shadi, io scrivo date, stage, Shadi, e a questo punto, se io sono Shadi, in questa copia che creo potrò scriverci e potrò utilizzare questo strumento per l'autocontrollo delle mie date di stage. Autocontrollo, ricordo perché bisogna fare l'autocontrollo, perché la regione ha imposto delle regole, ad esempio lo stage deve durare esattamente la durata scritta in convenzione, né di più né di meno, quindi ricordo per tutti, poi ripeto, confido nel fatto che poi nel vostro gruppo o dove sarà, chi non è stato a lezione chiederà a chi è stato a lezione la spiegazione e quindi saper dare la spiegazione ai propri colleghi. Perciò lo stage deve durare né più e né meno di quello che è scritto in convenzione. È un errore grave sia fare meno ore di stage, perché se fai meno ore di stage non puoi fare l'esame, ma è altrettanto errore grave fare più ore di stage e addirittura scriverlo nella convenzione, perché in poche parole
il funzionario della regione preposto a controllare vede se voi andate a scrivere più ore di stage. Riuscite a sentirmi ancora? Sì. Sì, 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 sei sì. ancora connesso. Quindi stavo Sì, sì. dicendo questo, che è grave fare più ore di stage perché non siete coperti, voi siete coperti solo per le ore scritte in convenzione, e se lo fate vedere al funzionario della regione che poi controlla le convenzioni, che anziché 50 ore ne avete fatte 80 o anziché 150 ne avete fatte 190, pensando che questo vada a vostro merito, e dimostrate a quel funzionario che non ci avete capito niente, che non siete in grado di gestire nemmeno una regola burocratica semplice come le ore di stage. Perciò chi ha la convenzione da 50 ore perché ha il credito formativo deve fare 50 ore, chi ha la convenzione da 150 ne deve fare 150, né più né meno di quelle scritte in convenzione. Una Poi, domanda, Massi, scusami, posso? prego. Allora, come io ho 27 ore settimanali sulla convenzione, se io magari faccio 30-35 settimane invece di 27, crea qualche problema o no? No, non crea problemi. L'importante Ok, è che su base settimanale, questo è l'unico controllo che non ho inserito nel foglio di autocontrollo, perché magari in futuro lo inserirò, adesso non ho tempo. L'unico controllo da fare è che su base settimanale, come scritto nella convenzione, quindi diciamo questo foglio di autocontrollo non avrebbe avuto ragione di essere se la gente legge, capisce, è in grado di gestire. Allora, sulla convenzione c'è scritto non puoi fare più di 40 ore settimanali, sommando. Allora, lo stage è un'attività formativa, quindi si sì, sommano le ore di lezione e le ore di stage, quindi sommando ore di lezione, ore di stage, non puoi superare le 40 ore. Poi dopo ci sono delle altre 3 regole banali che non puoi né superare né mancare rispetto alla durata totale delle convenzioni, che se dura più di 8 ore la giornata di, scusami, se dura più di 6 ore la deve giornata di avere. stage devi fare una Sì. pausa, e ovviamente su base giornaliera, sommando primo ingresso e secondo ingresso, quando c'è una pausa non puoi eccedere le 8 ore, quindi Ok, diciamo tu ogni giorno, e ovviamente queste 8 ore sommano non solo lo stage ma sommano anche anche le lezioni. lezioni. Perfetto. Allora adesso vediamo in concreto come si usa questo strumento. Allora, supponiamo che non ho il credito formativo, quindi qui vado a scrivere 150. Automaticamente sotto al totale mi viene dato questo suggerimento: aggiungere 150 ore, perché il programma capisce che qui è tutto vuoto, quindi che devi fare 150 ore e ne fate 0, e perciò ti dice di aggiungere. Queste altre frasi in rosso, modificare solo data e ora ingresso uscita, sta a significare che non ti devi mettere a scrivere in queste caselle che sono grigie, ma devi scrivere solo sotto alla colonna data, sotto alla colonna ora ingresso, sotto alla colonna ora uscite. Non ti devi nemmeno mettere a fare esperimenti, vedere che succede se cancelli delle cose, perché voglio dire, se no capito, andate a cancellare le formule che stanno nel foglio. Allora, qui, sempre seguendo le istruzioni, primo passaggio: fare file, crea copia, rinominare in date stage tuo nome, ad esempio date stage Shadi. Secondo passaggio: nella cella in alto a sinistra, qui c'è scritto, dove è scritto 150, in realtà non c'è scritto 150, scrivere le ore totali del proprio stage, cioè lo stesso totale ore che trovi nella convenzione a pagina 1 in basso. Sotto data, fare doppio clic per aprire il calendario e scegliere la data, e invece sotto a ore ingresso e ore uscite fare clic sulla freccia nella parte destra della cella e scegliere l'ora. Vediamo come si fa.
faccio clic qui, mi viene suggerita la data di oggi, supponiamo che non inizio oggi ma inizio lunedì e scrivo così. Quindi quando scrivo la data mi viene fuori automaticamente il giorno lunedì. Adesso iniziamo con la freccia a scrivere orario ingresso, orario uscita. Supponiamo che entro alle 9 e esco alle ore 13. Supponiamo questo. Sono 4 ore, quindi vedete tutto bene. Poi passiamo al giorno successivo, che è il 10. Lui mi dice che è un martedì. Ugualmente entro alle 9 e poi però voglio fare anche il pomeriggio, voglio fare fino alle 19. La testa mi dice che posso fare fino alle 19. Allora lui qui che mi dice come prima cosa? Inserire la pausa massimo 6 ore consecutive, ok? Quindi mi evita questo errore perché molti se no avrebbero fatto questo errore che nonostante le spiegazioni la gente dice che vuole fare dalle 9 alle 19 che non si può fare. Allora a questo punto io scrivo, faccio la prova, scrivo 18 e qui mi continua a dare l'errore. Perciò a quel punto non è che telefoni a Massimo, oh, guarda il foglio non funziona, io scrivo 18, mi continua a dare le ore. Leggo bene, c'è scritto inserire pausa massimo 6 ore consecutive, quindi 9 aggiungo 6 ore, vado a finire alle ore 15 e poi controllo con gli occhi, infatti vedi le ore 15 sono 6 ore, l'errore non me lo dà più. Allora adesso uno dice come faccio a inserire la pausa? Dice qui c'ho solo 2 caselle per scrivere, dove la scrivo la pausa? Ecco, come avevo spiegato all'inizio, sia qui nel foglio di autocontrollo, sia nel registro, quello ufficiale, vidimato, che non dovete fare correzioni, non vi dovete sbagliare, andate ad utilizzare la riga successiva per fare la pausa. Quindi cosa significa? Vado di nuovo a scrivere le ore 10, questa volta scusate, vado di nuovo a scrivere il giorno 10-6, quindi la identica data della riga sopra, faccio una pausa che può essere anche di mezz'ora, quindi ricomincio alle 15:30 e a questo punto la testa mi continua a dire che posso scrivere 19. Allora vedete che qui ti compare un altro messaggio di errore, ridurre le ore perché massimo 8 ore al giorno e quindi mi ricordo che sommando il primo e il secondo ingresso deve essere 8, se non capisco faccio varie prove, ci scrivo 14 ad esempio, ecco quindi, no scusate 14 non si può scrivere perché qui dalle 15 alle 14 non va bene, quindi 15:30 posso ad esempio scrivere non lo so 18 mi continua a dare errore perché è 2 ore e mezzo e alla fine capisco che se scrivo 17:30 non mi dà errore e quindi questo è il modo giusto di risolvere la cosa. Va bene? Allora, ovviamente se uno scrive giusto in partenza non gli dà nessun errore. Allora, qual è il risultato di tutto questo? E qui vedete, qua sopra, lui mi dice aggiungere 138 ore, quindi mi fa anche capire quando è il momento che mi fermo, perché qui mi fa vedere che sono arrivato con questa compilazione a 12 ore delle 150 e quindi qui sotto mi fa capire che ne devo aggiungere 138. Allora, ovviamente questo foglio non è che poi c'è da fare un invio, un caricamento e che io controllo se voi avete fatto questo foglio. È uno strumento facoltativo, però è fortemente consigliato di utilizzare questo strumento per controllare che il proprio calendario piccolo trucco, se voglio risparmiare tempo e non fare le date una per uno, vado qui, vado a effettuare il trascinamento e quindi lui che fa? Mi va a creare delle date successive e ovviamente su queste date successive incontreranno
dei giorni che non sono utili per lo stage, perché magari tu fai lo stage martedì, giovedì e venerdì, perché magari c'è il sabato e la domenica che lo stage non lo fai. Quindi diciamo il trascinamento funziona, ma valutate voi, perché potrebbe poi non essere così utile. Se fai il trascinamento devi andare a cancellare, che ne so, alcune date la domenica, quindi va a finire che potrebbe essere più una complicazione che un'agevolazione. Perciò il mio consiglio, tanto le date sono molto poche, quelle che dovete inserire, che fate clic qua e scorrete con il calendario. Ovviamente il calendario con questa freccetta può portarti anche nel mese di luglio, poi dopo il giorno 16 hai l'esame. Allora, a questo punto, una volta terminato tutto il calendario, adesso lo faccio con delle date che sono messe un po' così a caso, quindi quello che vi faccio vedere ha solo lo scopo di completare, insomma, così l'esercizio, no? Questa è una sorta di dimostrazione, questa che vi sto facendo. Ok, mettiamo le ore 14. Così vi faccio vedere un esempio di calendario finito, terminato. Ma Massimo, una volta compilato questo bisogna condividerlo? No, è quello che spiegavo, non occorre condividerlo, questo è solo un autocontrollo per voi stessi, quindi questo non è, insomma, non è un come si potrebbe dire, adempimento, ecco, non è un adempimento, quindi questo tipo di calendario non deve essere caricato, ma è solo uno strumento, diciamo, per voi, per consentirvi di controllare e quindi di non sbagliare quando poi scriverete sul registro quello con la vidimazione della regione. Allora adesso guarda, Chiaro. è chiaro, ok? Allora questo qui, vedete, a questo punto lui ha terminato tutto e ti dice che le ore sono quelle giuste, va bene? Allora, a questo punto cosa devo fare? Questo potrebbe essere pronto per essere copiato sul registro vidimato. A questo punto quello che vi consiglio di fare è comunque controllare questo con il calendario delle lezioni per assicurarvi che in ciascuna delle date che avete inserito non ci capiti anche la lezione. Ad esempio, se mercoledì hai 6 ore di lezione, allora a quel punto devi fare una scelta: o prendi la presenza delle 6 ore di lezione e quindi qui riduci le 6 ore, le riduci con la freccia, quindi da 8 vai a finire a 10, e allora così nella giornata di mercoledì fai praticamente 2 ore di stage e 6 ore di lezione, capito? E quindi la somma tra stage e lezioni ti porta a 8. A questo punto è un'ottima soluzione, però qui ti fa vedere che ti mancano 4 ore perché non ne hai più 150 né 146. Allora tu cosa fai? Vai qua sotto e aggiungi un'altra data, aggiungi magari il giorno successivo e ci metti che fai lo stage dalle ore 8 alle ore 10. E allora così sei alle ore 14, scusate, alle ore 14 perché ne mancavano di più di ore. Ecco qua. Ah no, adesso sono troppe, quindi non è 14, ma è 2. Quindi vedete, è utile perché poi uno può essere stanco, può essere stressato, eccetera, eccetera. Questo ti evita di fare tanti errori. Quindi diciamo il passaggio finale è quello, dopo che hai un calendario che non funziona, che non dà errori, di controllare, confrontare questo calendario con quello delle lezioni. Va bene? Quindi fatelo e dedicate insomma tempo a fare questa cosa, perché poi nella vostra
attività lavorativa o subito o successivamente avrete sempre a che fare con adempimenti informatici, perché la pubblica amministrazione si è già digitalizzata e continua su questo percorso, quindi verranno introdotti sempre più adempimenti, sempre più controlli, e quindi il mediatore interculturale, oltre che avere una capacità psicologica di confronto con le persone, di comunicazione, eccetera, dovrà comunque anche occuparsi presto o tardi di questioni legate all'assistenza burocratica e usando strumenti informatici. Ecco, io rispetto a questo non ho nient'altro da dire. Con l'occasione vi chiedo, insomma, se avete dei dubbi sulle questioni che affrontate con me, di approfittare, insomma, se dovevate chiedere qualcosa. Per quanto mi riguarda tutto chiaro. Chi altro c'è adesso? Vediamo un po'. Ah no, siamo... Allora, Massimo, scusami, io penso che ho capito tutto, ben chiaro, però magari se uno magari ti fa tipo un modello così, magari ti fa una settimana, 2 settimane solo per controllare bene se si può fare questa cosa. Ma Almeno andiamo aspetta, ma non vedevate voi sullo schermo? lo vediamo, tutto chiaro. Ma questo è il modello, Sì, cioè a questo che abbiamo... posto, Cioè, questo che perfetto. abbiamo... No, no, però fammi capire che forse non ho capito la tua richiesta. In che Allora, io ho senso? detto magari ognuno di noi fa una pratica, magari quando c'è un attimino fa un modello e te li gira per avere una conferma e una No, no, sicurezza, no, no? no, 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 A no. posto, No, perfetto. no, l'autocontrollo serve proprio... Cioè, qui ti dà... Infatti, Cioè, ti dà i cosi, che facciamo? Controlliamo l'autocontrollo? Cioè, ti dà... no, 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 nel no, senso, tu... magari se uno è tutto chiaro per me, però nel caso di qualcuno non ha capito, ma solo per controllare, non lo so, io l'ho detto, forse ho detto una cazzata. Tanto cioè, hai capito, qui con questo Sì, modello sì, non ci sono possibilità di equivoco, perché se fai più o meno della durata che devi fare ti dà errore quassù. Se sì. sbagli le durate nei singoli giorni o addirittura nei giorni che si ripetono ti dà errore qua. L'unica cosa che non possiamo controllare è fare l'incrocio con le lezioni, cioè se tu mi metti che nello stesso orario, se sia a lezione sia allo stage, ma quello, voglio dire, fa parte del vostro lavoro, cioè una Il volta che nostro avete fatto sto calendario, aprite quello delle lezioni e vedete se quel giorno dello stage c'erano pure le lezioni. Ok, perfetto. Ma Va quello bene, per me è tutto non ve lo chiaro. faccio io, quel No, controllo, no, quello ognuno di assolutamente. voi se lo deve fare da solo, capito? Capito? Perché voi alla fine uscite da questo corso con una qualifica di mediatori interculturali, capito? Io ho capito questo corso, questa classe è una classe molto molto particolare, però ecco, io diciamo voglio essere, come si potrebbe dire, voglio essere chiaro, insomma. Allora, la regione e anche noi, la qualifica alla fine ve la diamo, cioè ci vuole che uno non viene a fare l'esame o che non gli o che non fa le presenze, ecco, o che si dimentica di fare gli adempimenti, quindi non è che poi se all'esame si capisce che tu non sei forte non ti danno la qualifica, perché c'è comunque questa mentalità che comunque uno ha fatto il corso e la qualifica se la merita. Però vi dico altrettanto una cosa. Allora, noi perché vi lasciamo l'accesso a vita ai materiali didattici? Per due motivi. Primo motivo perché alcuni di questi materiali didattici verranno aggiornati ogni 6 mesi, ogni anno, seguendo gli aggiornamenti normativi e perciò per voi diventa uno strumento, tra virgolette, di aggiornamento professionale. Ma l'altro motivo è che chi non ha, voglio dire, chi ha delle lacune, chi ha delle cose che non sa, lo sa, capito? Ecco, le dispense, cioè questo corso è abbastanza, come si potrebbe dire, trasparente, perché ogni materia è una competenza che tu devi avere. Quindi tu, se quella competenza in coscienza sai di non averla,
tu hai a disposizione queste dispense, quindi poi da qui al resto della vita piano piano continui a studiare. Ecco, questo è un po' il succo del discorso, capito? Anche se in mano c'hai un pezzo di carta che c'è scritto che sei abilitato come mediatore interculturale, perché poi il successo nel lavoro poco dipende dal pezzo di carta, capito? Uno deve essere forte, perché essere forte nelle competenze ti fa essere forte professionalmente e ti fa essere convincente nei confronti di chi ti deve assumere, di chi ti deve pagare. Va bene, quindi questo io ve lo dico approfittando di questo momento. Poi i giorni successivi vi accorgerete che non ci sarà più tempo per parlare, perché più ci avvicineremo all'esame e più il focus sarà su documenti che mancano, poi dovrete caricare le schede di valutazione, le tesine, cioè avrete un'altra cosa che mi raccomando è di fare le verifiche di fine modulo. Alcuni di voi ho visto che le hanno fatte. Fine modulo vuol dire che su ogni dispensa apri la dispensa, vai sull'indice, fai clic su verifica, fai la verifica. Do un chiarimento a chi l'ha fatte. Ci sono alcune verifiche che prevedono la convalida da parte del docente. Sono quelle verifiche in cui c'è una risposta aperta, quindi lì non è l'intelligenza artificiale che ti dà la risposta automaticamente, ma è il docente, cioè io, il coordinatore, che appena ho tempo entro dentro e vi convalido. E quindi a qualcuno gli manca il punteggio pieno, quindi ha perso qualcuno 5 punti, ma non ha perso realmente 5 punti, è solo che io non ho convalidato la risposta aperta. Risposta aperta vuol dire quella dove non metti la crocetta, ma devi scrivere, devi digitare con la tastiera. Quando io convalido la risposta aperta, prendi i 5 punti che ti mancano. Invece, chi non ha fatto le verifiche, le deve fare perché poi vi accorgerete che magari non prendete il punteggio pieno e perciò con il pulsante modifica, che sta come sempre, quindi il funzionamento è sempre uguale, come quando caricate i documenti sui moduli, c'è sempre il pulsante modifica che ti permette di modificare. Quindi se hai preso 7 su 10 e volevi prendere 10 su 10, basta che fai modifica e quella per te è un'occasione per ripassare la dispensa, perché le domande sono sui punti importanti della dispensa. Ovviamente ci sono alcune dispense come diritto in cui non sono i 20 punti della dispensa a dire che conosci tutto il diritto, ma lì ci abbiamo fatto una lezione, l'ultima, in cui vi ho insomma spiegato che quella materia lì del diritto è una materia molto grande e quello che a noi interessa è che voi ne uscite con un metodo in grado di consentirvi di fare la ricerca delle norme quando è necessario, quindi ovviamente non si pretende che vi ricordate a memoria tutte le norme. Quindi conclusione, in definitiva, la conclusione di queste 2 chiacchiere che avete fatto con me oggi è che è fortemente consigliato, anche se non è obbligatorio, usare lo strumento di autocontrollo delle date dello stage, perché se poi sbagliate a scrivere nel registro vidimato è un problema. E seconda conclusione di questa chiacchierata con me, chi non ha ancora fatto le verifiche le deve fare, perché poi andando avanti vi accorgerete che vi mancherà il tempo per farle. Invece chi ha fatto la verifica e vede che ha risposto a tutte le risposte correttamente, ma nonostante questo ha perso dei punti, può stare tranquillo, perché quello è dovuto al fatto che adesso, quando avrò tempo, oggi, domani, appena avrò un attimo, vi convaliderò le risposte aperte, cioè quelle risposte in cui bisogna digitare. Va bene, altro non c'è da dire, e altro aggiornamento è che ancora la Regione non mi ha risposto in merito al vostro collega che si sposa. La classe
ha detto che non ha voglia, insomma, di rimandare l'esame e adesso vedremo, troveremo una soluzione. Non so, Camara è collegato, è presente oggi? È venuto a lezione? Camara? Saidio Camara non c'è venuto. E io devo dire una cosa in tutta onestà, che io ho controllato, siccome sono molto preciso, ho controllato il calendario vecchio, perché voi dovete sapere che sul calendario avete visto che qualche volta abbiamo fatto delle modifiche, ne abbiamo fatte anche molte di modifiche, però io periodicamente carico, quindi non tutte le volte che modifico, ma magari una volta al mese, carico il calendario sul sito della regione. E allora nel caricare adesso il calendario mi sono guardato il calendario precedente, cioè quello di settembre, e a settembre l'esame era addirittura stato posizionato con inizio il 3 luglio. Allora una cosa a me non mi riporta, questo vostro collega dice sai perché l'esame è stato spostato, ma in realtà lui starebbe fuori dal 22 giugno fino al 22 di luglio. Quindi anche se lasciavamo l'esame al 3 luglio come era all'inizio, lui lo stesso sarebbe stato fuori e non avrebbe potuto fare lo stesso l'esame. Quindi questo è quello che io ho riscontrato. Quindi vi chiedo conferma a voi, anche voi vi ricordate che inizialmente l'esame era al 3 luglio? Quindi Sì, Massimo, non è stato mai Massimo, detto, mai era stato detto di fare l'esame a maggio o a giugno prima del 22 giugno. Assolutamente no, era messo per il 3 luglio l'esame. Quindi lui è stato molto distratto. Massimo, il problema non è distratto, non ci sta mai, cioè non frequenta mai. A me mi dispiace dirlo con tutto l'amore che lo vorrò, però se tu non sei presente, non segui comunque il calendario, le faccende e tutto quanto, come fai a essere aggiornato? Perché tanto questo che si sposa non è che l'ha deciso oggi, quando noi abbiamo fatto le riunioni iniziali, perché poi noi ne abbiamo fatte diverse di riunioni iniziali, lui non ha mai detto a me non va bene l'esame il 3 luglio perché io dal 22 giugno al 22 luglio non ci sono. Mai aveva fatto questa osservazione. O sono io che non me lo ricordo. Voi vi ricordate che aveva detto Scusami qualcosa? Massimo, ma lui non si presentava mai, come faceva a sapere queste cose? Cioè, non ci Ma stava. io qualche volta lo vedevo collegato, se poi era Scusate, ma io mi ricordo che lui è subentrato dopo, forse nelle prime lezioni all'inizio, non so se ci fosse, credo che abbia iniziato un pochino più tardi rispetto a noi. Ma il calendario c'è sempre stato comunque. e il calendario, capito? Io a scanso di equivoci nel calendario metto sempre anche l'esame, è stato sempre messo. E poi ti ripeto, io l'ho protocollato, io ho controllato, protocollato significa che io carico tutti i documenti in una piattaforma della regione che dà proprio il numero di protocollo, capito? Gli enti pubblici hanno un numero di protocollo. E io ieri allora, per diciamo essere preciso, trasparente, tutto quanto, prima di caricare il calendario questo definitivo, eccetera, mi sono scaricato il calendario che avevo protocollato a settembre. E allora lì ho visto, perché a me mi era venuto lo scrupolo, dico chissà se tante volte all'inizio, io ricordo che voi avevate molta fretta di fare l'esame, dico magari all'inizio avevamo detto che si faceva l'esame ai primi di giugno e quindi questo qui stava fuori per il matrimonio dal 22 giugno al 22 luglio, ecco, quindi quello potrebbe essere il motivo del problema. Ma in realtà controllando, quello è stato proprio protocollato a settembre, quando il corso è iniziato, praticamente è stato uno dei documenti d'avvio del corso, perché come non so, qualcuno di voi magari si ricorderà che io avevo fatto alcune riunioni per il calendario dicendo che ci si poteva pensare, ma che poi per una certa data bisognava avere il calendario definitivo perché serviva
per iniziare il corso. E quindi quello con la data del 3 luglio è proprio il calendario che abbiamo utilizzato affinché la regione ci facesse iniziare il corso. Quindi, conclusione su questa questione, lui è stato poco attento, capito? Perché voglio dire, è stato poco attento. Adesso io sento cosa mi dice il funzionario. Il funzionario gli ho scritto, no, aspettiamo, forse non mi risponde perché si sta consultando pure lui. Gli ho spiegato la situazione, gli ho spiegato che questo deve andare in Africa, sta fuori un mese, però secondo me quella sarà un'osservazione che mi farà pure la regione, mi dirà: ma lui quando si è iscritto al corso e per tutti questi mesi qui, come faceva lui a non sapere? Era pure scritto sul calendario. Va bene, vi dico, l'alternativa era se tutti voi eravate disposti ad andare a finire a settembre, però ne abbiamo già parlato, a voi non vi piace, insomma, prolungare fino a settembre. Secondo me vi sarebbe stato utile per poter studiare di più, approfondire di più, però non è che io vi posso obbligare, capito? Se è una decisione che scaturisce da voi, di voler, capito, includere tutti, pure il vostro collega, se no non è che io vi posso obbligare a spostare l'esame. Vabbè, pensateci, comunque voi avete comunque tempo per riflettere su questa cosa. E poi niente, dopo io vi farò sapere quello che dice la regione. Va bene. Buon lavoro. Allora, scusate l'interruzione, tolgo la condivisione e niente, poi se c'è qualcosa ci risentiamo. Grazie Massi, buon pomeriggio. Grazie a voi, buon pomeriggio, ciao a tutti. Ciao Massimo. Ciao, Buon Massimo, buon pomeriggio. lavoro. Ciao ciao. Okay, guys. All right, I'm back, guys. So my name is Filippo, and I will be your teacher for the English course. Now, let me see who's here. Oh, once again. Okay, so do you understand English? A little bit. Yeah? Johnny, Yes. Hello, Prof. do you hello, do you understand English? Do you speak English a little bit? No, I am No. sorry. Oh, okay. No, you understand. Yes. Okay, perfect. All right, very good. And Thank you Federico. very much. Oh, okay, no problem. Philippe, We are together sorry, Prof, 26 just hours. a word. Yeah. Just a Shadi, word do you before. understand? Yeah, I would like just to continue with you, but I am very, very busy here. I want Okay. just to run away, so I'm really so sorry. I would like just to Okay. continue with you because it's very important course, but I would like to go. I'm really very sorry. All right, no problem. Are you coming back later or Yes, you're finished for today? maybe I will. I don't know. I finish around 6 o'clock. I don't know. You know the time to arrive home. Okay. So maybe I will be maybe on time. Okay. Okay. All right. Okay, thank you, Shadi, for You connecting. hear I'll me? see you next Okay. time. Thank you so much. Thank you. Nice to meet All you. right. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. All right, and then who do we have here? We have Federico. Hi, Federico. Hi. Okay, hi, Federico. Do you speak English? Do you understand English a little bit? Yeah. Don't worry. Yeah. All right, excellent. Very good. So you speak English well. Okay, so I'm going to ask I'm going to ask you guys to participate during the lesson. Okay, so since English is an interactive subject, we are going to have a conversation. We are going to interact during the lesson today. Then we have Elisangela, correct? Hello, Elisangela.
I don't know if you're speaking, Elisangela. Can you hear us? No. Okay, we're coming back to you later. Angela, hello. How are you? Fine. Hello. Hello. Do you speak English, Angela? A little bit? A little bit. A little speak bit. Okay. English a little bit. Thank Okay, you. very good. Very good. Excellent. Okay. And then we have Tenna. We said hello before. Hi, Tenna. Hello, Tenna. Can you hear us? Okay, so Tenna is not there right now. And we said before Johnny. Johnny, can you hear us? Hello, Johnny. Hello. Hello. Your name is Johnny, correct? Correct. I am Valbona Johnny. Valbona. Okay, Valbona is your name or surname? Name. Your name. Okay, so I will call you Valbona, okay? Yes, thank you. Excellent. Very good. Okay, guys, so I'm going to share my screen with you because we are going to start with some presentation, okay? So today we are going to do a lot of conversation. We are going to study a little bit of grammar together, but English is very important for your course because you are mediators, okay? So we will speak English all the time. I will try to speak slowly, all right? So you don't get confused too much. Just a very brief presentation. My name is Filippo. I am bilingual. I speak Italian and I speak English at the same level. So if you need me to translate something in English, no problem. My grandfather was American, so that's why I was from the United States. So that's why I started speaking English when I was a little boy. And then I studied English, and today I work as an English teacher, and I also work as an interpreter and translator. Okay, so we will be together for 26 hours. We have 6 hours of class today, and we will take regular breaks during the lesson. Okay, so our breaks will be always of 10 minutes, and our next break will be at 3:30. Okay, so our next break will be from 3:30 to 3:40, 10 minutes break. We will take multiple breaks during the lesson, but when we have the lesson, I ask you to participate because I can't speak for 6 hours. My voice is not enough, so I will ask you to interact. So I'll be calling your names. So please, guys, interact as much as possible, as much as you can during the lesson. All right. So we are going to start with a little, a brief game together. So I'm going to write 3 sentences, 3 phrases about myself, but only one phrase is true. These exercise will help us to get to know each other a little bit better. So, first of all, I live in the north of Italy. Sentence number 1. I like spicy food and I play basketball. Okay, so these are 3 sentences, 3 phrases about myself, but only one is correct. So only one phrase is correct. So one phrase is correct. 2 phrases are false. Okay, so they are incorrect.
so to speak. Now, you don't know me, but maybe you can try to guess. Try to guess which one you think is correct. I don't know. Federico, do you have a guess? I don't know. Maybe you are a basket player? Okay, thank you very much. Maybe I'm a basketball player. So Federico says basketball player. Thank you very much, Federico. Valbona, what do you think? Yes. Okay. Do you think I live in the north of Italy, I like spicy food, or I play basketball? What do you think? Basketball. I play basketball. Okay, so we're going to put Valbona also here. And then Angela, what do you think? Angela, do you hear us? Can you hear us? No, Federico, you want to say something? I don't know. I just said all I think. I'm sorry. Can you repeat that? I just said all my thoughts that you are a basketball player for me. Oh, maybe yeah. it's not right. Maybe it's true. I don't know. All right. Excellent. Thank you very much. I'm just trying to call Angela. Angela, can you hear us? No, Elisangela, can you hear us? Can you maybe open your microphones so that you can participate? No. Okay. All right. So thank you, Federico. Thank you, Valbona. I'm not a basketball player. I like spicy food. Okay. So thank you for your trust. I don't play basketball, but I like it. I don't live in the north of Italy. I live in Marche. So I live in Marche region. More specifically, I live in Monte Cosaro. Okay, do you know Monte Cosaro more or less? Are you from this area? Federico, Valbona? Yeah, my father from Recanati. Oh, your father's from Recanati. And where do you live, Federico? Near Ancona. Near Ancona. All right, excellent. And Valbona, where are you from? Where do you live? From Albania, live at Torino. Oh, you live in Torino. All right, beautiful. Big city. Ah, Very big thank you. city. Yeah? All Thank you. right. And you're from Albania? Yes, I am from Okay. Albania. Very nice. I have a lot of Albanian friends, and they are very good with languages because Albanian is a mix of different languages. And also, usually my Albanian students have a good pronunciation because in Albanian you have the R sound in the language. So the R, the L, it's really good for speaking English. Okay? So yeah. So do you speak Albanian, correct? Yes, correct. Yeah. So when you speak Albanian, you have the R, correct? Correct. Yes, it's good. It's really good for English. Yeah, it's really good for English pronunciation. All right. Okay, so I like spicy food. I don't live in the north of Italy. I don't play basketball. Okay, now Federico and Valbona and Angela and Lisangela, maybe you can write in the chat if you can't open your microphone. I want you to write 3 phrases, so 3 sentences about yourself. But remember, only one is true. Only one is correct. Okay? So like what I did here, 2 sentences are false, 1 sentence is correct. Is it clear, Federico, Valbona? Yeah. Yeah? Okay. So I want you to write these sentences. I will give you 2 minutes to write the sentences. If you want, you can take a piece of paper and a pen, or you write on your telephone, or you write in the Zoom chat. Okay? Remember, only one is correct.
2 are incorrect, are false. Okay, so good, Federico. Valbona, did you understand? Oh, Valbona, can you hear me? Okay, so I'm gonna give you 2 minutes from now, and then we check your sentences. Okay, very good. So I can see Federico's sentences in the chat. Federico, would you like to read your sentences? Yeah, sure. First sentence, I'm a bluesman. Second sentence, I'm from Milan. Third sentence, I hate animals. Okay, Which only one is true? Only one is correct. Okay. Which one is for you? So I think you are a bluesman. Yeah, it's correct. Yeah? All right. Yeah, of course. Okay. Yeah. So you are not from Milan? No. Okay, My real city is Rome. My father from Okay. Recanati, my grandfather from Tuscany. I'm a where mix. do you live? Where do you live now? In Ancona, near Ancona. Ah, okay, exactly. Oh, you told me before you live near Ancona. Where exactly near Ancona? Because I am from Ancona also. Falconara. Falconara. Okay, my brother lives in Falconara. All right. And you don't hate animals. Okay. Do you have any pets? Yeah, 5. You have 5 pets. Okay, what animals? In the same home, in the same house. 2 dogs and 3 cats. All right. And are they friends? Do they get along with each other? I hope. Okay, excellent. And Federico, I wanted to ask you, why are you attending a mediation course, intercultural mediator course? For learn something, for learning something more than that I know already, because I work with animals, with kids. So it's just for learning, not for became a mediator. I'm just I work I work already with kids and animals, so I don't have to I don't want to be any more than just what I have what I am. So Okay, so you work with kids? What job? With school. It's complicated to say in English. Okay, what do you do at work? Lessons to kids at home. In Italian is ripetizioni for understanding. Okay, you can say school help. School help. Yeah, school help. Okay, all right. Your English is not bad. That's good. I try. I'm from Rome, so we have a lot of tourists
but I don't love so much the English word. We have too many Anglicism in this world. We have to maintain traditions, to maintain our Italian identity. We are losing that. It's very a shame. It's a shame. Yeah. I agree with you. I agree with you. I also teach Italian to foreigners, and I'm in love with the Italian language, and I think that Italian and English shouldn't mix. Yeah, I think Italian is already beautiful as it is, and English is a beautiful language as it is. Yeah, so thank you very much. Beautiful, but we speak too much English for this word. We have to speak English, for my opinion, in the work context, in the work ambience, not of course, not in our streets at home. Yeah, joking sometimes is correct, but every single day, every single things we think, no, in English. No, we have to speak our languages. If you are from Albania, you speak Albanian. If you are from America, you speak American. Correct. Yeah, I agree with that. Thank you very much. Now, Valbona, do you have your three phrases? Yes? Okay, go. Number one, Valbona. Sorry, Valbona, can you open the microphone? Right. Hello, can you hear me, Valbona? Mi senti? Okay. Yes, right. ti sento. Oh, ok. Ok, sei riuscita a scrivere le 3 frasi su di te? E non sono riuscita perché sono anche al lavoro, sono sincera. Ah, stai lavorando? Sì, e sto facendo quello che posso. Oh, ok. What's your job, Valbona? Che lavoro fai? What's your job? E mi stai complicando la vita. Perché? All right, okay. So maybe Valbona can't Ti prende mal di testa se te lo dico. Ah, ok. Perché? Perché ti prende. Ok, va bene, no problem. Nessun problema. Ok, puoi partecipare alla lezione, Valbona? Yes, O fai difficoltà? Yes, of course, no. Okay, all right. Now, tell me 3 things about yourself. Dimmi 3 cose su di te in inglese, in English, but only one is true, o solo una è vera. Okay, maybe Valbona will come back. We'll come back to you in a second. All right, since not many of you can participate, visto che la maggioranza di voi non può partecipare attivamente alla lezione, cominciamo con una spiegazione di grammatica. So we're going to start with some grammar. Okay, we're going to talk about present simple. So we are going to start from tenses. The present simple in English is a tense that we use to talk about our daily routine. So the things we do every day. And we also use the present simple to talk about habits and facts. So now we're going to make 3 examples: daily routine, habits, and facts. Let's start from the first one. So what about our daily routine? For example, in English, I can say, I have breakfast at 9 a.m. I have breakfast at 9 a.m. The verb is the verb to have. I have breakfast at 9 a.m. So have is a verb in the present simple. I have breakfast at 9 a.m., che significa faccio in italiano colazione alle 9.
a.m. means di mattina, means that I do this on a regular basis. I do this every day. Significa che faccio questa azione regolarmente. È sottinteso che io faccio questa azione tutti i giorni. So I have breakfast at 9 a.m. Now, let's think about habits. Pensiamo a habits, che significa abitudini. So, for example, in English, I can say, I always go to the beach in summer. So, I always go to the beach in summer. So here we have a habit, abitudine. I always go to the beach in summer. Always significa sempre. Io vado sempre in spiaggia d'estate. And the verb here is to go. I always go to the beach in summer. Io vado sempre in spiaggia d'estate. È un'abitudine, una cosa che faccio regolarmente. And then we have facts, cioè fatti, cose sempre vere. For example, we can say, I work in the hospital. Or maybe I work in a school. I work in a school. Lavoro in una scuola. I work in a school. The verb here is the verb to work. Io lavoro in una scuola. I'm not working now, non sto necessariamente lavorando adesso, ma è un fatto, una cosa che è sempre vera. Io lavoro in una scuola. Or another sentence could be, I am Italian, for example. Io sono italiano. So even here, the verb I am Italian, okay? I am Italian, io sono italiano. Verbo essere, I am, è un fatto, una cosa sempre vera. So in English, we use the present simple for daily routine, habits, and facts. Questo è come usiamo il presente semplice, vediamo come formuliamo la frase, how we structure the sentence in the present continuous. So let's start with the subject. Cominciamo con il soggetto. So we start every sentence with the subject. After the subject, we have the verb. Easy, facile. Subject and verb. Soggetto e verbo. Let's make an example. I, soggetto, go, verbo, to work by car. Io vado a lavoro in macchina, in auto. So go here is the verb. Okay, I go to work by car. I go to work by car. Subject and verb. How does the verb change? Il verbo non cambia. Subisce solo una piccola modifica per la terza persona singolare, quindi per lui o lei. So I'm gonna add now here something to make it clearer. Okay, so if we take, for example, the verb to work, as we said before, in the presente, in the present simple in English, it will be I work, you work, he, she, or it works, we work, you work, they work. Okay, so I work, you work, he, she, it works, we work, you work, they work. Can you see what happens here? Cosa succede? There's only one difference. Il verbo è sempre uguale. The verb is always the same. It only changes, cambia solo per la terza persona singolare. Come cambia? Aggiungo una S. Easy. Tutti gli altri verbi rimangono uguali, quindi ci fa capire l'importanza in inglese di usare il soggetto della frase.
Perché? A differenza dell'italiano, dove il verbo cambia, quindi viene coniugato a seconda del soggetto, io posso tranquillamente dire in italiano vado al mare e so che il soggetto della frase è io vado al mare, mentre va al mare, il soggetto della frase potrebbe essere lui o lei. Pensiamo alla stessa situazione in inglese, se io dicessi go to the beach, questa frase non avrebbe senso o suonerebbe come un imperativo, un ordine. Chi va al mare? Non lo so. I go to the beach. Io vado al mare. Or maybe we go to the beach. Noi andiamo al mare. O terza persona singolare, she goes to the beach. Ecco perché è molto importante dire chi fa l'azione in inglese. Ok? Quindi non esiste una frase in inglese che non inizi con il soggetto, a meno che sia un imperativo, quindi un ordine che stiamo dando. Okay, so this is how we structure the present simple in the affirmative form. Quindi nella forma affermativa. Affirmative form, I work, you work, he, she, it works, we work, you work, they work. Now, let's have a look at the negative form. So I'm gonna insert here a table. I non lavoro, io non lavoro, that would be I don't work. Quindi come è cambiato dal verbo prima, ho aggiunto don't prima del verbo. I work, io lavoro, I don't work, io non lavoro. Sarà uguale anche per le altre persone. You don't work, he, she, it. Ed ecco qui che cambia, anche qui ho una piccola modifica, sempre per la terza persona singolare, always for the third singular person, that would be, diventa, doesn't work. So he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. Come sarà per le altre persone? Semplice. We don't work, you don't work, and they don't work. Una cosa da notare, you singolare e you plurale si scrivono e si pronunciano esattamente uguale. Sarebbero tu e voi. Non c'è differenza in inglese, è la stessa identica parola. Come capisco la differenza? Beh, mi appoggio al contesto della frase, quindi per capire se la frase è singolare o plurale. Facciamo un esempio? You are a good friend. You are a good friend. Tu sei un buon amico. Friend, che significa amico, è al singolare qua. Se la frase fosse stata You are my best friends, you are my best friends, qua c'è il plurale di amico, amici, quindi la frase sarà voi siete i miei migliori amici. Okay? So even from here we're starting to see that we make the plural form in English, facciamo il plurale in inglese aggiungendo la S al sostantivo, quindi alla parola, al nome. From friend, amico o amica, to friends, amici o amiche. Non c'è differenza tra femminile e maschile in inglese. So we have the affirmative form, I work, you work, he, she, it works, we work, you work, they work, and then we have the negative form, I don't work, you don't work, he, she, it doesn't work, we don't work, you don't work, they don't work. How do we ask a question? Come facciamo la forma interrogativa? Intanto qua scrivo negative per forma negativa. And then here I'm gonna write interrogative form, and now we're gonna have a look at it together.
Okay. Okay, thank you, Valbona, for your message in the chat. My job is to control the quality of the trains. Okay, the trains, like Trenitalia. Yes. Oh, okay, all right. So you work on the train. Yes. All right, very good. Excellent. Interesting. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you for interacting in the chat. Okay. Okay, so we're gonna have a look at the interrogative part now. Do you work? Or even better, we're gonna put I at the beginning. Do I work? Do you work? Does sorry here. Does he or she or it work? Do we work? Or do you work again, plural? Okay, question mark and question mark here. And then at the end, we're gonna have do they work? So how do we make a question in English? Come formuliamo una domanda in inglese? Al presente, con la maggioranza dei verbi, formuliamo una domanda con l'aiuto dell'ausiliare do, che significa letteralmente fare in inglese, ma ci aiuta per formulare la frase, quindi non ha un vero significato nella domanda, è solo lì da sostegno, da supporto. A differenza dell'italiano, dove io posso formulare una domanda allo stesso modo di una frase affermativa, solo cambiando l'intonazione della frase, quindi io potrei dire tu lavori in una scuola, o potrei dire tu lavori in una scuola? Quindi semplicemente cambiando l'intonazione, just by changing the intonation, I have a question. So I turn an affirmative sentence into an interrogative sentence. That doesn't work in English. Non è così che funziona esattamente in inglese. Quindi in inglese devo cambiare la struttura della frase. I have to change the structure of the sentence. That's why I will always have do all'inizio della frase o does per la terza persona singolare, poi il soggetto della frase e poi il verbo alla fine, non ripetendo la S che ho già messo nell'ausiliare per la terza persona. Quindi se per la affermativa ho soggetto seguito dal verbo più la lettera S solo per la terza persona singolare, singular person. Okay, for the negative form, I will have always subject più don't or doesn't, per la maggioranza di verbi più il verbo stesso. Nella forma interrogativa, come abbiamo detto, I would have do or does plus the subject and then followed by the main verb. Okay, so this is how we form the present simple. Another interesting fact about the present simple is the use of adverbs of frequency. What are adverbs of frequency? Cosa sono gli adverbs of frequency o anche gli avverbi di frequenza? Sono quelle parole che ci dicono quanto spesso avviene l'azione, con che regolarità. Per esempio, always or never, sempre o mai, often, spesso, sometimes, qualche volta, usually, di solito, rarely, raramente. These adverbs of frequency, they have specific positions in the sentence, hanno posizioni specifiche nella frase, al presente. Dove vanno? Vanno tra il soggetto e il verbo. Let's make an example. I never go to the cinema. I never go to the cinema. I never go to the cinema. Io non vado mai al cinema. Or another one, I rarely
speak English. Io raramente parlo inglese. I rarely speak English. So we see the position here. We have the subject, abbiamo il soggetto all'inizio, abbiamo l'avverbio di frequenza e poi abbiamo lì il verbo. Okay, so this is how we use them. I said before, ho detto prima, do, does, don't, doesn't. L'ausiliare do è quell'ausiliare che usiamo con la maggioranza dei verbi. Quindi significa che ci sono dei gruppi di verbi di quali non hanno bisogno dell'ausiliare do or does. Questi verbi sono, per esempio, il verbo essere. Okay, so what's the verb to be in the present? We're going to have a look at it together. I am, io sono. You are, tu sei. He, she, it is. We are, you are, and they are. Ok? Vediamo che qua il verbo cambia leggermente. Si ripete molte volte are per tu, noi, voi e loro, ma cambia per la prima persona e la terza persona singolare. So am per io, I am, and he, she, it is. Lui, lei è. How do we make the negative form? Come facciamo la forma negativa? It's very easy. We're gonna put it here. Okay. So I'm not. You aren't. He, she, it isn't. We aren't. You aren't. They aren't. Ok? Cos'è successo? Ho aggiunto not al verbo, creando poi una forma contratta, che è la più utilizzata. Quindi aren't sarebbe la contrazione di are not. I'm not, la contrazione di am not. E isn't, la contrazione di is not. Okay? So, we're gonna do a little bit of practice now. My screen with you, and we are going to review a little bit the things that we just said now. Okay, so we're going to do these exercise together. Sentence number 1 says, I, and then we have 3 options there. We have I not drink tea, I don't drink tea, or I drink not tea. Valbona, can you try to complete the sentence? Or maybe Federico, if you're there. Se no, faccio da solo, senza problemi. Okay. Okay, back in 5 minutes. Okay, Federico, no problem. Take your time. All right, so don't drink tea would be the correct answer. Now, let's try with number 2. She. We have 3 options. 2 brothers. What is the correct option here? Qual è l'opzione corretta? Il verbo avere è corretto. Si aggiunge la S. Il verbo avere, come il verbo essere, è un verbo un po' speciale, quindi cambia in has. Quindi she has 2 brothers. Passiamo alla prossima, number 3. Tom
una frase negativa, work until 10 today. Quindi Tom, ausiliare, verbo. Tom doesn't, potrebbe andare bene. Abbiamo due opzioni, Tom doesn't starts e Tom doesn't start. Quale sarebbe quella giusta? Abbiamo detto prima che quando c'è doesn't, sia nella negativa che nella domanda, non devo ripetere poi la S alla terza persona singolare nel verbo. Quindi la risposta corretta sarà Tom doesn't start work until 10 today. Ok, next one. Interrogative. Interrogativa. Do you play? Or you do play? Or you play? So what is the right answer here? Abbiamo detto prima, usiamo per le domande l'ausiliare, do or does. Il soggetto qua è you, quindi l'ausiliare sarà do you, e poi il verbo alla forma base. Do you play an instrument is the correct one. Number 5, the museum. Space at 10 o'clock. Vediamo le tre opzioni. Let's have a look at the three options. The museum opens, or does open. The museum. Quale sarebbe il soggetto? The museum. The museum, il museo, è una cosa inanimata, quindi il soggetto che utilizziamo in inglese per cose inanimate è it, che è utilizzato per oggetti o cose animali a volte. The museum, it, quindi è una terza persona singolare. Abbiamo detto third singular person, we put the letter S. Mettiamo la lettera S alla fine del verbo. Quindi sarà the museum opens at 10 o'clock. The museum opens at 10 o'clock. Il museo apre alle 10. Peter and Megan often, three options there, to the cinema, al cinema. Peter and Megan often, due persone, loro, they. Non ci serve la S per la terza persona, non è una domanda, quindi non abbiamo bisogno dell'ausiliare do. Peter and Megan often go to the cinema. Okay, so we are going to stop for 10 minutes now. We have our first break. Okay, Federico, you're just back. We're gonna have our first break now, so I will see you again. Ti pareva, sono tornato nel momento più sbagliato. Oh, it's okay. No problem. No problem. Just 10 minutes. Just 10 minutes, okay? So we're gonna have our first break. Since we are doing our lessons online, I don't want you to be on the screen for too long. We're gonna have our first 10-minute break, and then we continue from 3:40. Okay? I'll see you later.
Okay, our break has finished. Now, welcome back, Federico. Now we're gonna have our next break just for info. We're gonna have our next break at 5 o'clock. Okay, so we're going to try to last for 1 hour and 20 minutes. Let's see how it goes. And the break will be again for 10 minutes. Okay for everybody? Okay for you, Federico? Filippo, scusami, Filippo, scusa, caro. Dimmi. Yes, tell me. I try to say it in English. I'm exercise myself. Yeah, perfect. At 5 o'clock, 5:30, more or less, I have to go because my mother's boyfriend is coming back from Libya. You know, in Libya there is the war, no? From the government, the people is terrible. He is in Finanza, the guard of Finanza. So he's coming back in Italy. So I have to go at that hour. But I'll continue from now to 5:30. Oh, okay, perfect. All right, thank you very much. Thank you very much, and good English, Federico. Yeah, you explained it very well. All right, so we're going to continue now until 5 o'clock. Then if you want, you can leave the lesson at 5 o'clock, or you can stay until 5:30. Feel free. Sorry that you remain alone. Oh, it's okay. It's okay. The lesson, I think, if I'm not mistaken, is recorded, so it's fine. I can continue. I can continue with the class, but by myself. Yes. All right. Okay. Okay, guys. So let's continue the exercise we were doing before. And Federico, since you're here, would you like to read sentence number 7? Yeah. I complete the sentence. John doesn't get up very late. Excellent. Very good. Do you want to do also the next one, number 8? What time do they leave home in the morning? Excellent. Okay, very good, Federico. We have an interrogative sentence here, an interrogative form. So we have do, do the subject, they, and then leave, which is the main verb. Federico, number 9. What language does he study? What language does he study? Perfect. And now, let's see if Valbona, well done, Federico. Let's see if Valbona is available. Number 10, Valbona, do you want to try? Vuoi provare con la 10? Mi ero perso, prof. Ok, no problem, 10, Valbona. Number 10, la numero 10. Il numero 10. Io adesso devo uscire un attimo, poi ci sentiamo dopo. Ok? Che esco dal lavoro e poi io rimango comunque collegata, ci sentiamo dopo. Thank you. Bye bye. See you later. See you later. Okay, bye. Federico, it's me and you. Go, Federico, number 10. Yeah. It's a Western duel. Yes. Okay, would you like to complete the sentence? My son? A questo punto, allora, my son never watches. Yeah. This one, number 1 or number 3? Is number 1. Watches, not watches. Exactly. Very good. Watches. Okay. So when the verb ends in H or X or S, then we need to add ES to the verb. All right. Well done. Now we are going to watch. We're going to have a look at the presentation, which is specifically for your course. Okay, so and then we're gonna go back to grammar and the practice later. All right. So Federico, you were telling me before that you don't work as a mediator and you're doing the course just to
enrich your background. Sorry, Filippo. It's before I appeared to be tired, but that I had a terrible month, so I'm so tired also to speak. But now I'm more charged because I'm drinking coffee. So oh, fantastic! I also finished my coffee, so perfect. Yeah. Yeah, so I can explain you my real intention with this course. Like I said before, you get right. I'm doing this course for learning something new. Okay, we have in this class a lot of incredible people. As you are seeing, everyone except for me, everyone is working today. So every one of these guys are with families, more or less, kids, boys. We are from every single part of the world, as you can see: Albania, Brazil, Italy, Japan also. Midori is from Japan. Nice. So it's important for me to learn something more about this world. In my past, I worked. I am 25 years old, so I'm very young. Okay. I worked with culture, with tourists in Rome, with people. I always stayed with people. So my objective is not clear. I'm not a real objective, because our life is so complicated. We have to change our programs, our objectives every single day, because we live at the day. We live every single second for the wars in the world, the politics, the money. We don't have more money to live, so our objectives requires the peace, the monies. So it's important to take to have as objective the peace, the serenity, the smile in our faces. So we have to learn, to study, to take our time for understand what we really want from this life. So I think that you are 25. You're 25 years old, so you have all the time you need to understand what you want from life. Yeah, you don't. I have already experimented so much pain, so much bad things. Not so bad, of course, because I'm still alive, fortunately. But I didn't have a beautiful childhood, but I still fight with music, my real passion, my real nirvana. Music is my real nirvana. It's my real comfort zone for stay in peace, for communicate with the vibes. No, so what is important for me is to stay peacefully with the with serenity and with the smile in my face. So that's very nice. Yeah, it's important for me to simply know new things. No. Excellent. Very good. And I think you are in the right place. You're in the right place to learn new things, to connect with other people, and who knows? Maybe today you don't think, or you don't want to become a mediator, but maybe this title, this certificate that you will get from the course will be helpful in the future. Okay, so never say never. It's always good to keep on learning and experimenting new things. Yeah. So thank you very much for sharing that. Don't worry. Thank you to you. Okay. So now we continue now with a little bit of a presentation about on really what the mediation is about, and then we will go back to grammar, vocabulary, and reading also later. Okay, so now
we will a little bit analyze the context of the intercultural mediator and what the profession is like. So the mediator intervene with service operators, as we can see here. We have to respect privacy and also code of ethics. You studied and you will study all these things during the course. We are just going to present this information in English now. So carry out the intercultural mediation intervention. What does the mediator do? The mediator creates the space for dialogue. Interpret verbal and non-verbal communication. So we're talking about actual language and maybe facial expressions or hand gestures and body language. The code, communication codes and cultural implications. Encourage the expressions of the needs of foreign users and allow mutual understanding between immigrant users and service operators. Now, if we're gonna have a look at the next one. So we're gonna go through these points together. First point is to prevent and mediate conflict situations that might happen during our work. Number two, in agreement with the bodies in which it operates, the intercultural mediator develop proposals for the improvement of services and interventions for the empowerment of immigrants. Activate networking paths, so communication in the territory, and evaluate the intercultural mediation services with the operators. Promote intercultural mediation and support the learning and professional development processes of junior intercultural mediators. Now, we are going to have a look at how we can acquire a study method, as point number 2 says, acquire the study method of the English language. So during this course, we're going to throw there some basics, as we did before with the present simple, for example. We are going to continue from that later. So we will alternate a little bit of practice and a little bit of theory. As a cultural mediator, intercultural mediator, you need to know how to continue study on your own. This course will only be 26 hours, and the English is very, very important. So it's important to know the tools that are on the internet, that are out there, to continue studying and improving and learning the language by yourself. Number 3, it's about pronunciation, and we're going to have a look at something later about pronunciation of the English language, which is very different from Italian. Italian is a transparent language, meaning that once you know the alphabet, you can read any words without problems. But English is not transparent. So we need to work on pronunciation, knowing how to correctly pronounce the letters of the alphabet and be able to spell and understand words, personal data, for example, or telephone numbers. Number 4, knowing how to navigate situations of confusion and linguistic difficulty, how to ask and give clarification, how to communicate in a simple and understandable way. And also with users who have a basic or insufficient level of vocabulary and grammar, because you will need the English language in your job. And most of the times, you will not be speaking to native English speakers, but you will be in front of maybe, let's say, Nigerians who speak maybe pidgin English or broken English. You will be communicating with people from Pakistan who speak English as a second language, or maybe learned English at school, or maybe just trying to communicate with the broken English they know. You will be speaking to people from
North Africa, Northern Africa, for example, maybe from Egypt, that only studied English in school for a few years. So you will have to be very flexible and very adaptable also when it comes to the English language. So now point number 5, here it says knowing how to facilitate the identification of users and their access to services and rights. Now, what tools are out there? Well, we're going to have a look at a very common tool we have here, which is Google Translate, traduttore, the translator. Il traduttore di Google can be accessed from here, but really we have a lot of different tools out there. So if we find ourselves in a difficult situation, se ci troviamo in una situazione complicata, abbiamo bisogno del traduttore, possiamo utilizzare Google Traduttore. We can use another translator, which is called, I'm just going to put a little note here, which is called DeepL, DEEPL.com. It's a really good translator. It's free, it's online, and is the translator that is often used by professional translators, ok? Utilizzato solitamente anche da traduttori professionali, quindi chi lo fa per lavoro. How does Google Translator work? Well, we just select the language on the left. Ok, selezioniamo il tipo di lingua, per esempio l'italiano, so we go from Italian to English. We have a lot of languages available on Google Traduttore, so you can really translate from Italian to nearly all the languages that are out there, at least the main languages. For some of the languages, you can also listen to the pronunciation. Per la maggior parte delle lingue possiamo anche sentire la pronuncia. Imagine we are we are trying to communicate with a person from Pakistan. Proviamo quindi a comunicare con una persona del Pakistan che parla Urdu. Da dove iniziamo? Well, we write here the things we want to translate, scriviamo quale cose che vogliamo tradurre nella nostra lingua, italiano per esempio, o in inglese, o in qualsiasi altra lingua parliamo come prima lingua, per poi tradurre nella lingua del nostro ascoltatore. Okay, so into the language of our listener, that could be, for example, Urdu. For example, Urdu, which is the language spoken in Pakistan, we also have the pronunciation available. Abbiamo anche la pronuncia disponibile, per esempio, per l'Urdu. L'ho utilizzato pochi giorni fa con alcuni studenti. So, Google Translate is a good option. Because maybe the person can't read, forse la persona non sa leggere, è analfabeta, per la maggior parte delle lingue ci dà la possibilità di far ascoltare il messaggio nella lingua della persona che abbiamo davanti. So that's a really good option out there. Now, I'm giving you all the tools you need to continue learning by yourself. Come abbiamo detto prima, questo corso, solo 26 ore di corso, è solo un trampolino di lancio per poi per darvi tutti quegli strumenti di cui avete bisogno per poi continuare ad imparare da soli. Uno di questi strumenti è ad esempio questo sito www.woodwordenglish.com. English Courses, ok? E avete il link qua nella dispensa disponibile. Questo sito offre corsi di inglese free, gratuiti, ok? Sono corsi in cui è possibile fare esercizi, you can do exercises, you can practice your listening, you can practice speaking, you can practice writing and reading. È disponibile gratuitamente, quindi perché no, può aiutarvi. It can help you continue learning the language even after the course. You want to work on something interesting, maybe a great way to learn the language or to learn pronunciation. You can even use websites for kids. For example, here we have learnenglishkids.britishcouncil.org, quindi un sito della British Council, per esempio imparare con i bambini. You can use this with your children,
or maybe you can use this for yourself. Okay, you can start from something very basic, and then maybe you can also switch to the British Council website for adults, where you can find some more interesting content. Another good way to practice English is through TED Talks. Non so se avete mai sentito parlare dei TED Talks. TED Talks are monologues of usually about 15-20 minutes. Yeah, I would say the average is 18 minutes. So they are videos of 18 minutes. Sono video di 18 minuti, di solito in inglese. I sottotitoli sono fatti molto bene, perché non sono tradotti automaticamente da sistemi come, per esempio, sistemi automatici come avviene su YouTube, ma c'è un team di traduttori per i video TED Talks, quindi volontari, vere persone che traducono i video. Quindi i sottotitoli sono molto affidabili. And the good thing about TED Talks is that they are really about anything. Ci sono TED Talk su qualsiasi cosa. TED Talk the basic idea of TED Talk is ideas worth spreading. Quindi vale la pena diffondere conoscenza e idee. There are these talks, these monologues of people talking about their life experiences, talking about their passions, talking about their jobs, or maybe their research in English most of the times. Let me see if I can maybe share this with you here. I'm just gonna open the website. All right, so here is the main website of TED. And there are different talks. Some talks are 44 minutes, 10 minutes, 14 minutes, 27 minutes. You can go here, discover, and you can look at the different topics, i diversi argomenti. Divisi per ordine alfabetico, ci sono tutti diversi argomenti offerti dai discorsi TED. If you want to look into something more specific, I don't know, maybe you are interested in languages. So we type languages here, and here are talks on languages. So Ewandro Megallis, how interpreters juggle two languages at once. Oh, that's an interesting one, especially for you guys, mediators. Here he talks about Elvish, Klingon, Dothraki, and Navi. Are they real languages? The power of multilingualism in education, the ancestor of language, why language is humanity's greatest invention. So these talks are really, really interesting. What do all languages have in common? It can be about languages, but maybe it can also be about something that you're interested in. I'm a language teacher. I love languages, but maybe you like maths, or maybe you don't. And here are some talks about maths, or maybe you're interested in nature. And here are some talks about nature. So Sound of the Wild, 5 minutes. Technology designed by nature. Nature, beauty, and gratitude. Nature versus humans. Natural wonders, 9 talks here. 10 talks on human nature. Unseen footage, untamed nature. Okay, so really you can find something you like, and then my advice is do something you like in the language you are learning. Quindi fate qualcosa che vi piace nella lingua che state imparando, che state studiando. In questo caso l'inglese o qualsiasi altra lingua target abbiate a livello professionale. So now we go back to where we were before, here. Ok, so we talked about the TED Talks, un altro strumento che avete per migliorare il vostro inglese. You can click on the drop-down menu,
and adjust the topics, gli argomenti, la lingua. Potete anche filtrare la durata del video. Automatically, as it says here, you will have a wealth of relevant videos below. Just change the language to English of maybe your Wikipedia page. Okay, for sure, you all know Wikipedia, www.wikipedia.org. We use Wikipedia for everything. Maybe today we tend to use AI, artificial intelligence, a little bit more. Well, we can also use the artificial intelligence to speak English. Maybe we can communicate with through ChatGPT or AI on WhatsApp and have a conversation in the English language. Here it says just change the language to English and enter the topic into the rectangle on the top right hand side of your screen. It's easy. Okay, so if you look for maybe some information on your favorite singer, I don't know, maybe you like David Bowie or you like Lady Gaga. Okay, so you just type Lady Gaga and then you switch the language into English and you read the information in the English language. There are also a lot of apps that we can use to practice speaking, because we could say that speaking is the most difficult part of the language, especially when it comes to English language. Quindi per far pratica con lo speaking, con il parlato, Tandem, per esempio, è una delle tantissime app usate da milioni di persone per imparare una lingua chiacchierando. Utilizzando quest'app si trova una persona dall'altra parte del mondo, il tuo tandem. Possiamo filtrare language, location, interests e altre cose. Perché tandem? Perché tandem significa bicicletta con due persone, quindi ci connette ad un'altra persona, magari che parla la lingua che stiamo imparando. Yes, Federico? Te lo posso dire in italiano, Filippo? Yes, no problem. Che facciamo prima, se no mi inceppo. No, la corrispondenza, the correspondence with someone, no, who live in another part of the world. You know, I confess myself that in Italy, as my opinion as Italian, no, in Italy is in this period for me since my childhood, but in this period especially is hard to make new friends. Okay, because our country, our nation is so closed mentally. Okay, to see the friendship, no, with the with genuinity, with the like a child, like a kid, no. With this app, you can also make new friends from the other countries. Yeah, of course. Oh, okay. Yeah, Tandem is used mainly to connect with people from other countries. Okay. Yeah. It's from the smartphone. I have Android. I can download this Tandem. I think so. Let me just check on my computer. Ok, so here it says parla con Tandem, impara qualsiasi lingua chiacchierando. Immaginiamo che la lingua che vogliamo imparare sia l'inglese. Comincia ora. Non voglio scaricare l'app. Ok, let me see. Ok, bisognerebbe registrarsi. Io non sono registrato a Tandem, Okay. però puoi trovare un Tandem e vedi tutti i paesi che sono disponibili. Ok. Scegli il paese. Eccoli qua. Sì, eccoli qua. Scegli Every, il paese. Per every esempio, language. Every language. yeah, fai conversazione nelle Filippine. La miseria. Ed ecco qui una, credo, Mari Veles, ha un Sì, penso sia cognome. una donna, Questo sì. Matteo.
forse una donna, parla correntemente Tagalog inglese o solo Tagalog, sta imparando l'inglese, quindi si aspettano una persona che parla inglese, o la prima persona sta imparando il giapponese. Quindi tu puoi anche scegliere la persona con cui connetterti, puoi iniziare scrivendo e poi penso che puoi switchare anche a una telefonata. Di solito dall'app sul telefono passa anche a telefonata tramite l'app, quindi semplicemente con la connessione internet. Quindi puoi sia scrivere che parlare o fare video calls nella lingua che stai imparando. Ma tu, Potresti Filippo, trovare persone sei... che magari stanno cercando di... Sì? no, dicevo, sei italo-americano, tu dicevi? Italian American? No, I'm not Italian American. I'm bilingual. Sono bilingue, ma sono italiano. Ah, ok, Mio nonno era a Portland, Oregon, negli Stati Uniti. Era Ah, un cantante blues, mio nonno. ah. E Oh. sì, vengo da una famiglia di cantanti. Mia nonna cantante lirica, mio padre, mio zio e mio nonno cantante blues negli Stati Uniti. Lui era italiano, di origine. Wow, La vita l'ha portato complimenti. negli Stati Uniti. Ecco, Wow. Valbo. Come va? Vedi Federico, anche lui con la musica, vedi, Ho avete una cosa sentito, ho in comune. sentito. Ho sentito, ho sentito. Meno Non, male. Vedi? non per merito mio, io non ho fatto niente. No. Sono Ragazzi, loro i musicisti, i cantanti. hanno fatto bene, Eh, hanno fatto bene. Eh, sì, They did poi good. mio nonno, yeah, they did well. My grandfather, he was in the United States for many years. È stato negli Stati Uniti per molti anni e poi è tornato in Italia a 25 anni, se non Ma sbaglio. in che posto a Stati Uniti? Oregon. Oregon, Portland, sarebbe il nord, sopra la California. Sopra Ah, la California. ok, Sì, 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 sì. bene, bene. Ma E molti quindi, anni fa, e mio nonno non quindi c'è più adesso. sono tornati di nuovo Sì, qua. sì, Mm. mio nonno era italiano, poi è stato là molti anni, a 25 anni o 30 anni è tornato in Italia, ha incontrato mia nonna, hanno cominciato una famiglia, e Ah. that's how it went, sì. Sì, Perché sì, io sì. sono stata a New York e c'era proprio un posto dove c'erano tutti i negozi e tutti italiani ancora che erano già andati, sono già andati 40 anni fa. Yeah, Sì, yeah. Little Italy, Little Sì, Italy. Made in Oh, Italy, Yes. sì. L'Italy, Valbo, c'ha secoli, cioè nel senso c'ha almeno un secolo e mezzo. Sì, sì, sono andata là, è proprio come essere in Italia, cioè era bello. Io quando sono Anche di andata, più, anche di più. sono andata 2 anni fa, sono sincera, tu non è tornato, ma io gli ho detto a mio marito non torniamo più in Italia, ma sono proprio sincera, che non volevo più C'è tornare. anche una grande comunità albanese negli Stati Uniti, no? Sì, 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 sono tantissimi, a New York è pieno, Mm. Yeah, è yeah, yeah. pieno pieno. It's a big city. It's a very big Però, city. Trovi tutto a New York, sì. sì, Yeah. però loro, ti dico ancora, che hanno lavorato tantissimo e i frutti si vedono già in America, ma ringraziando Dio anche noi abbiamo lavorato, cioè siamo riusciti a fare qualcosa, però confronto a noi, guarda, l'America ti dà tutte le opportunità del mondo, là non ti guardano sei bianco, sei nero, come sei fatto, sei bravo e là vai, in Italia abbi pazienza ma non è così. Dipende poi chi incontri, anche in America chiaramente ci stanno tanti razzisti, ma devono ricordarsi Ma gli non come qua, americani. però ricordati Federico, a me guarda una cosa, appena che sono andata in aeroporto di là che sono scesa a vedere uno di colore che fa già lavora in frontiera, tu vai in Italia te lo vedi uno che fa No, polizia, ovviamente no, ovviamente no. No. cioè, ma In non è, Francia forse, ma in Italia Ma ancora che no. pieno. Noi sì, ci ma tu stiamo pensi, arrivando adesso, piano tu piano. pensa che in Albania già vedere uno di colore è assurdo per dirti, no? E in Mm. Italia idem, io sono andata in America, ho visto questi qua, sono rimasta. Beh. Sì, in quel caso non penso sia solo l'apertura mentale, perché come diceva Federico c'è molto razzismo anche in America. La differenza la fa anche quando è iniziata l'immigrazione. Cioè l'immigrazione in Italia è più recente rispetto agli Sì, sì, Stati sì, sì, Uniti. sì. Ed ecco Noi che negli Stati Uniti italiani. trovi
seconde generazioni, terze generazioni, quarte generazioni, quinte generazioni, come diceva Federico, gli stranieri negli Stati Uniti. Cioè, gli Stati Uniti è un paese fatto di immigrati. Sì, Perché anche gli americani stessi non sono americani, sono irlandesi, da inglesi, tutto il, tedeschi, sì, da polacchi. tutto il mondo. Non esiste il vero americano se non il nativo americano, che è quello quelli che vero, noi in italiano indiano. chiamiamo indiani, gli indiani d'America, no? A parte gli indiani Sì, d'America, gli americani, lo stereotipo americano biondo è biondo perché i nonni Tedesco. erano tedeschi o polacchi mm, o irlandesi o inglesi, quindi è un paese fatto di immigrati, e che si è poi evoluto in maniera diversa. Piano piano Valbo, sai che in ci America ho arriverà anche l'Italia. scoperto. Valbo, sai che in dimmi. America ho scoperto che c'è un'attrice di Hollywood che si chiama Sasha Alexander. Me l'ha fatta conoscere mia madre perché lei segue i polizieschi, sti film qua, no? Lei è Ah, nata in California, ma è figlia di italiani, serbi e soprattutto albanesi. ah. Pensate, hai visto pure, pure nativi dell'America che sono figli di albanesi alla vicina. Sì, sì, ma Quindi, siamo dappertutto ormai. ormai. C'è anche una cantante famosa in Italia, no? Anna Oxa, Ah Sì, sì, che è albanese. sì, ha l'origine Anna Ocha, albanese. O o c'è che è Anna Oxa, albanese. sì. La Callas O, che era greco-albanese. o anche i cantanti che hanno partecipato adesso all'Eurovision, in realtà sono italo-albanesi, che hanno rappresentato l'Albania. Adesso non mi ricordo come si chiamava il Sì, duo, ma sì. sì, erano proprio dalla mia città di Scutari. Sì, Ah, sì? Ah, Ah, ok. sì, Dari, sì, tu sei di Scuderi. Ah. sì, sì. Ok, very interesting. Ok, guys, Eh, grazie. A me piace chiacchierare anche con voi, quindi e, domande, e cose, siamo pochi curiosità e del genere buoni. quando volete. Esatto, pochi ma buoni, brava. Adesso Molto Ragazzi, anch'io. bene. vi lascio un attimo, ci sentiamo dopo. Ok, Ah. no problem, no problem. I'll see you Ok, later. thank you, All thank right. you. Ok, no problem. Ok, Let's quindi continue in questo. English, Filippo. Yeah, of course. This is the language we're learning. So this is tandem, and then we looked at the TED Talk. Okay, so Yeah. let's continue from where we stopped. So now we're gonna focus a little bit on pronunciation. Maybe you can't understand English because people speak too fast. Number one, you have no control of the other person's speed, accuracy, and tone. It's easier to read. So you can read a text, but you can't read a conversation. And a conversation happens only once, or maybe because of the foreign, strange accent of lack of grammar or lack of grammar of the person. For example, we said before that we will find ourselves many times speaking English, communicating in English with a person who doesn't speak English as their first language. We said before Nigerian, West Africa, Ghana, they have India, they have a very fluent English, but they have a very strong accent. So we have to be careful also with that. That might be the reason why we don't understand people when they're speaking. Or maybe we could have a background disturbances. I don't know. We are maybe in the middle of a big crowd. A telephone rings, a bus passes. So there are many things that can actually interfere with our understanding and make it more difficult or easier. So we're gonna watch a series of videos now, some funny videos, some exercises. I'm just gonna share the audio with you guys, and now let's watch this video here. Ecco perché ti guardano male quando dici I'm from Italy. I'm from va benissimo. Il problema è Italy, che non si pronuncia così. Nell'American English noi diciamo Italy. Sì, una T tra due vocali diventa una flap R molto leggero, tipo Italy. Quindi non fate troppo T, like Italy. E la vocale iniziale è sempre quel E che troviamo nella parola bitch, non beach. E ora quando dirai I'm from Italy, penseranno sì, hai radici italiane, ma sei americano con questa pronuncia.
practice. All right, so this is just an example of how English pronunciation changes from one country to another. Questo era un esempio di American English, so Italy instead of Italy. But we have other examples. If I just take the word water, this is pronounced water in inglese britannico, water. It's pronounced water in American English. It's pronounced water in Australian English. And then English is also spoken in New Zealand, is spoken in South Africa. Fluent English is also spoken in Kerala in India, or maybe some parts of Africa like Uganda or Nigeria or Ghana, as we said before. North America, so we have the United States. We have some Creole in Jamaica, in islands like Bolivian island like San Andre. We have the Philippines. Tagalog is the first language in the Philippines, but they speak very fluent English because the Philippines was an American colony for about 100 years, very recently. So really, in our job as intercultural mediator, we will encounter all different types of accents from all over the world. Now, let's move to our next slide. Spelling a word means reading or pronouncing a word letter by letter to make people understand how it is written. To spell when someone asks and to understand spelling when someone does it, you need to know the English alphabet and its pronunciation. This is an easy goal to achieve, and maybe you can use this video, this 2-minute 57-second video that we put here. We're not going to watch the video now, but you also find the alphabet here. We're just going to review a little bit the alphabet together. Here it says A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Why is pronunciation so important in English? Well, just to give you an example, I'm just going to open the file we were using earlier. And I'm just going to give you a quick example on how crazy pronunciation is in the English language. So just to give you an example here, we're just going to take the letter U. Okay, so letter U is a vowel. We know the 5 vowels. The 5 vowels in any language are A, E, I, O, and U. So we're just going to take letter U as an example for now. In italiano la lettera U è U e si pronuncia U in tutte le frasi. But that doesn't happen with English. We have the word umbrella, where letter U sounds more like an A, umbrella. And then we have the word urgent, or urban, where letter U has a sound. Or another word, for example, cube. So here the letter U has U sound. So we go from A, U.
Same letter, 3 different pronunciations. Or maybe let's have a look at another example here with the sound of the ending O-U-G-H. I'm just gonna throw some words there. La prima parola significa tosse, tosse. La seconda parola significa difficile. La terza parola significa nonostante. Metterò un'altra parola qua che significa duro o riferito al mare, mosso. We can stop here for this for now. So the first one is pronounced cough. Cough. The second one is pronounced tough. And the other one is pronounced rough. And then the third one is pronounced dough. Dough. Or maybe we can put like a dough, dough, or dough. So you see the same letters, le stesse lettere, O-U-G-H, off, af, O. Why? Ok? So English pronunciation is crazy. Ecco perché, per esempio, non so se vi è mai capitato di guardare film americani, maybe for teenagers, and they are at school and there's always a spelling competition. C'è sempre una competizione, una gara di spelling. Perché? La gara di spelling non avrebbe senso in italiano. Dico la parola, visualizzo immediatamente le lettere, lo spelling è molto facile. In inglese esistono gare di spelling nella lingua inglese perché lo spelling è in realtà difficile anche per i native speakers, anche per i madrelingua. Ok? So just to give you an example. That's why we as English learners, we have to study the alphabet, we have to study pronunciation a little bit because these will help us tremendously with the language. So now, what are some expressions we can use when we don't understand when the person's speaking? Well, we have a few examples here. Maybe we could say, maybe we could say, how do you spell that, please? Com'è lo spelling di quello che hai appena detto? How do you spell that? How do you spell that? Or maybe, can you spell, puoi fare lo spelling di, can you spell house? Yeah, sure, no problem. H-O-U-S-E. O nel nostro lavoro di intercultural mediators, maybe they say their names. La persona, l'immigrato che stiamo aiutando dice il suo nome, non lo capiamo perché è un nome straniero a noi, in una lingua che non conosciamo. So we ask, can you spell your name, please? I don't know, maybe Okafor. How do you spell Okafor? Well, it's O-K-A-F-O-R. Imagine we meet a person without documents. We need to ask them how to spell their name and surname. Maybe we can say something like, I didn't understand. Can you spell that? Or, can you spell it? Significa, non ho capito. Puoi fare lo spelling di questa parola? Or again, as we said before, can you spell your name? Can you spell your surname? Can you spell your address? Ossia, puoi fare lo spelling del tuo nome, surname, cognome o indirizzo, address? Oppure, how do you spell, e poi inserire la parola che non abbiamo capito, com'è lo spelling di, how do you spell horse? H-O-R-S-E. How do you spell window? W-I-N-D-O-W. How do you spell what you have just said? Come fai lo spelling di quello che hai appena detto? Qual è lo spelling della parola che hai appena detto? How do you spell what you just said? Una curiosità, l'espressione spelling in italiano in realtà esiste. Si dice compitare una parola, ma è un'espressione molto professionale, poco usata nel linguaggio comune. Ecco perché utilizziamo anche in italiano semplicemente l'espressione fare
fare lo spelling. Come diceva prima Federico, usiamo troppo inglese nella lingua italiana. Okay, so now we're gonna have a very brief exercise. So we're going to play these video together. We are going to practice 5 minutes on spelling. We're going to listen to different names. And then the speaker will spell those names letter by letter. If you want to try this exercise, guys, maybe you can take now a paper, a pen, and you can try to write down the names as you hear the spelling. So as you hear the speaker saying the letters, the names letter by letter. Okay, then we continue with the video, and you can check if you actually guessed the names. So if you have written the words correctly. And this exercise is very useful in practical situations. So imagine you are on the phone, or when you have to write the name of a foreign country customer, quando bisogna scrivere il nome di uno users, immigrato, straniero, che non parla l'italiano, che non parla altre lingue, or to understand or make people understand how to write a word and an unfamiliar word, a word they don't know. So I'm going to share the audio with you. We're going to practice. It's a 5 minutes, 45 seconds video. We're going to watch these together. So if you'd like, take a piece of paper and a pen and try these exercise here. Hello everyone, this is Andrew at Crown Academy of English. This is a listening quiz all about people's names. So I would like you to write down the 20 names that you hear. I will say each name one time only, and then I will spell it. And I am speaking at normal native English speed. I will give you the correct answer after each question. Okay, are you ready? Question 1. Mr. Brown. B-R-O-W-N. Question 2. Mrs. Moore. M-O-O-R-E. Question 3. Mr. Taylor. T-A-Y-L-O-R. Question 4. Miss Anderson. A-N-D-E-R-S-O-N. Question 5. Mr. Thomas. T-H-O-M-A-S. Question 6. Mr. Miller. M-I-L-L-E-R. Question 7. Jane Lewis. L-E-W-I-S. Question 8. Miss Wright. W-R-I-G-H-T. Question 9. Mr. Mitchell. M-I-T-C-H-E-L-L. Question 10. Mark Campbell. C-A-M-P-B-E-L-L. Question 11. Dave Reed. R-E-E-D. Question 12. Dr. Murphy. M-U-R-P-H-Y.
Question 13. Miss Watson. W-A-T-S-O-N. Question 14. Mr. Henderson. H-E-N-D-E-R-S-O-N. Question 15. Miss Hughes. H-U-G-H-E-S. Question 16. Mr. Hayes. H-A-Y-E-S. Question 17. Claire Simmons. S-I-M-M-O-N-S. Question 18. Mr. Doherty. D-O-C-H-E-R-T-Y. Question 19. Miss Cunningham. C-U-N-N-I-N-G-H-A-M. Number 20. Mr. Sutherland. S-U-T-H-E-R-L-A-N-D. So there we are. There are the 20 answers to the questions. I hope you got a lot of them right. Tell me in the comments how many correct answers you got. Okay? Okay, same for me. I hope you got all of them. I hope you got all of them right. We're going to move to the next part, which is telephone numbers. So we're going to work on numbers now. Check if you can understand the telephone numbers, the phone numbers. This exercise uses the same method as the previous exercise. Listen, write, and then compare your answer with the answer that is shown after a few seconds in the video. So let's try this one together now. Hello everyone, this is Andrew at Crown Academy of English. This video is listening test number 1 with telephone numbers. Okay, so there are 2 listening tests and this is the first one. So you will hear 20 telephone numbers and I want you to write them down. And I want you to try to write them correctly in separate blocks. Write the answers as numbers, not words. And I will give you the correct answer after each question. So after each question, there will be a pause, and then I will display the correct answer on the screen and I will play it again. Okay? So get ready. Let's start. Question 1. 01632 960 335. The answer is 01632 960 335. Question 2. 0121 496 0356. The answer is 0121 496 0356. Question 3. 0117 496 0723.
So the answer is 0117 496 0723. Question 4. 029 2018 0688. The answer is 029 2018 0688. Question 5. 0191 498 0766. The answer is 0191 498 0766. Question 6. 0131 496 0222. The answer is 0131 496 0222. Question 7. 0113 496 0592. The answer is 0113 496 0592. All right, we're gonna stop here for now with the video. Voi avete accesso, se non sbaglio, alle dispense, quindi poi potete continuare. Trovate tutti i link ai video e tutte le cose anche che ci diciamo a lezione. So, some problems with English pronunciations, as we said before. In inglese quanto letto non corrisponde a come si pronuncia. Abbiamo detto prima che l'inglese non è una lingua trasparente, a differenza dello spagnolo o dell'italiano. Alcune lettere hanno nella lingua inglese un suono diverso da quello nella lingua propria. Abbiamo fatto l'esempio della lettera U e delle diverse pronunce che hanno a differenza dell'italiano. Lettere che non si pronunciano, per esempio la H, non si pronuncia in italiano, il più delle volte si pronuncia in lingua inglese, lettere che hanno una pronuncia diversa a seconda delle lettere vicine. Ok? Ad esempio in italiano la G prima della A, ga, o la G seguita da una lettera I diventa G, quindi suoni forti e suoni morbidi. La fonetica è la branca della linguistica che studia i suoni della parola e la loro produzione, combinazione, descrizione e rappresentazione mediante simboli scritti. Non so se avete mai sentito parlare di IPA. Torno indietro un secondo, di IPA, che è l'International Phonetic Alphabet, è il sistema di trascrizione della pronuncia di tutte le parole in tutte le lingue attraverso un alfabeto fonetico universale. Per esempio, la pronuncia della parola bugia è bugia, ok? E questo funziona in tutte le lingue. Se avete modo mai di approfondire questo alfabeto, quindi di imparare il sistema IPA, avrete modo poi di leggere qualsiasi parola in qualsiasi lingua se aiutati da questo sistema. È il modo più preciso per apprendere la pronuncia, ma imparare queste lettere, quindi questo alfabeto fonetico, richiede molto tempo. Quindi ci sono anche poi modi semplificati, tipo tabelle di corrispondenza tra simboli fonetici, cioè il suono presente nella parola nella lingua straniera e il suono presente nella propria lingua. Per esempio il suono della lettera G seguito dalla lettera A in italiano, che è ga, che è simile al suono forte G, per esempio garage in inglese. Oppure metodi pratici, in cui attraverso, per esempio, esempi si raggruppano parole con lo stesso suono, come nel video che poi troviamo qui accanto, oppure, abbiamo detto prima, abbiamo parlato dei traduttori di Google Translate per ascoltare, ad esempio, la pronuncia della frase. Vediamo semplicemente l'inizio di questo video, che potete vedervi poi con calma nel vostro studio personale. I'm just going to share the screen with you here and the sound.
Ciao ragazzi, come va? Spero abbiate passato delle ottime vacanze. Per chi ancora non lo sapesse, mi chiamo Saverio, vivo attualmente in Polonia e sono un linguista professionale, ovvero mi occupo di lingue straniere. Lavoro come traduttore, interprete ed insegnante di lingue. E mi occupo principalmente della lingua italiana, inglese e spagnola. Ma veniamo a noi ad una presentazione di quello che vorrà andare a significare questo videocorso di lingua inglese. Ho deciso di creare questo videocorso per diversi motivi. Uno fra i tanti è il fatto che purtroppo noi italiani veniamo spesso apostrofati come totali ignoranti nella conoscenza delle lingue straniere e che purtroppo spesso queste critiche sono fondate. Sfortunatamente esistono insegnanti, a partire dalle elementari fino ad arrivare all'università, che credono di fare del bene ai propri studenti nel pronunciare l'inglese o qualsiasi altra lingua in maniera totalmente maccheronica durante le ore di insegnamento. Niente di più sbagliato ed insensato, in quanto la lingua inglese, la lingua italiana e qualsiasi altra lingua sono tutte caratterizzate da diverse peculiarità e sfumature che potrebbero essere fraintese, perse o comunque non totalmente apprezzate se non si accompagna una già solida conoscenza grammaticale ad una buona pronuncia. Un gravissimo errore di valutazione con il quale ho spesso avuto a che fare nel parlare, nel rapportarmi con le persone che hanno intenzione di apprendere una lingua straniera, è dato dall'idea totalmente sbagliata ed infondata che l'inglese sia una lingua estremamente difficile da pronunciare, quando invece la nostra prima lingua, l'italiano, risulta essere una lingua molto più semplice da pronunciare e tra l'altro l'unica al mondo, secondo noi, che viene pronunciata e parlata allo stesso modo in cui viene scritta. Si tratta chiaramente di un errore gravissimo di valutazione, in quanto la realtà dei fatti mette in luce la presenza in ogni lingua del mondo della cosiddetta fonetica, che come spiega dettagliatamente anche la nostra cara Wikipedia, non è altro che la branca della linguistica e della glottologia che studia la produzione e la percezione dei suoni linguistici, i cosiddetti foni e le loro caratteristiche. Per intenderci, l'affermazione più giusta e veritiera che potremmo fare è che ogni lingua al mondo viene pronunciata e parlata allo stesso modo in cui viene scritta, e che tutto dipende dalla fonetica appartenente a quella lingua specifica, la quale impone quasi sempre delle regole ben precise e ripetitive. Mi rendo conto che si possa trattare di un discorso un pochino complicato agli occhi di una persona non specializzata in linguistica, ma cercherò di renderlo il più semplice possibile tramite alcuni esempi. Poniamo che io sia un ragazzo italiano nato e cresciuto ascoltando, parlando e scrivendo solo ed esclusivamente in lingua italiana. Quando leggo la parola case, ad esempio, non penso nemmeno a come dovrei pronunciarla, in quanto fino a quando ero neonato, poi successivamente, grazie agli studi compiuti alle scuole elementari, so perfettamente che la C seguita da una A si pronuncia sempre come K e che la S seguita da una E si pronuncia in questo caso come Z, ma per dimostrarvi che l'italiano, pur avendo indubbiamente meno eccezioni rispetto ad altre lingue, come ad esempio l'inglese per quanto riguarda le regole di pronuncia, è comunque una lingua che include un certo numero di lettere che vengono pronunciate in maniera totalmente diversa a seconda di come sono disposte ed unite fra di loro all'interno di una parola. Ecco il successivo esempio, la parola, la città, Cesena. Come possiamo notare in questo caso la C non viene pronunciata come prima come una K, ma viene invece pronunciata C, come ad esempio nella parola inglese champion. Questo è dato dal fatto che la C in questo caso è seguita da una E. Ed è chiaramente un perfetto esempio del fatto che se vogliamo veramente sostenere che in italiano le parole si pronuncino veramente come si scrivono, allora dovremmo anche aggiungere che le lettere che compongono quelle parole o frasi assumono suoni diversi a seconda di come sono disposte fra di loro e che il risultato finale dipende quindi esclusivamente dalla famosa fonetica. Questo discorso vale appunto anche in lingua inglese. Se infatti pensiamo ancora alla parola case che avevamo utilizzato inizialmente e chiediamo di pronunciarla a una persona che è nata e cresciuta ascoltando, parlando e scrivendo solamente in lingua inglese, chiaramente questa persona non pronuncerà certamente case questa parola, ma al contrario case, che in inglese significa scatola, caso, esempio, può significare più di una cosa. E questa sua pronuncia non mette in luce il fatto che l'inglese non sia pronunciata come viene scritta, ma è semplicemente dovuta appunto alla fonetica appartenente alla lingua inglese. Per via delle regole della fonetica, questa parola verrà pronunciata case, ovvero la C e la A insieme K, la S e la E finale non si leggerà, al contrario di noi italiani che invece, soprattutto nella pronuncia della lingua inglese, tendiamo sempre a pronunciare l'ultima vocale. Un altro motivo che mi ha spinto a creare questo videocorso è dato dal fatto che ho
avuto il piacere di vedere altre persone che hanno creato il videocorso, persone madrelingua, inglese o americana così, che hanno fatto un buon lavoro, ma al contrario anche altrettante persone che hanno creato un bel bacino di utenza, persone italiane che però purtroppo rientrano in quella categoria che ho elencato poco fa di... I think this is a very interesting video, and if you're interested on taking this course, it's 1 hour and 10 minutes. It's a full course on pronunciation and phonetics. Very, very interesting, and you will see is tremendously helpful if you are learning the English language, and you will start with very strong basis there. Other platforms, we have www.bbc.co.uk learning English. So this is another platform. This is the homepage of the pronunciation introduction of the BBC platform. If you scroll down, you can find videos with all the different sounds that you can find in the English language. And here we're not going to watch this video, but you can watch this video during your own time. You can see immediately that in English there are some silent letters. For example, we don't really have silent letters in Italian, lettere silenti, quindi lettere che non si pronunciano. E le silent letters rappresenta uno dei principali errori di pronuncia. Facciamo un esempio che non è qua nel video, almeno nella pagina che si vede all'inizio video. Questa parola qua che scrivo qua in basso a destra, un italiano pronuncerebbe Island, un italiano che ci prova un po' di più pronuncerebbe Iceland. But unfortunately here we have a silent letter. Purtroppo qua in realtà invece abbiamo una lettera silente, una lettera non pronunciata, che è la lettera S. Questa parola in realtà si pronuncia island, che significa isola, island. Non è Island, non è Iceland, è island. Altre parole con lettere silenti, so other words that contain silent letters in English are, for example, as we can see here, il verbo conoscere, sapere, non è know, ma è know, so it's a silent K, just like in the word knife, coltello, or in the word knee, okay? Then we have letter H in English, che viene pronunciata nella maggioranza delle volte in cui si trova all'inizio di una parola, con alcune eccezioni, per esempio hour, ora, or honest. O quando è all'interno della parola, per esempio ghost, fantasma. Non è ghost, come sarebbe se l'H fosse all'inizio della parola host, che significa host tipo ospite, o anche oste. So it's not like that if we have it at the beginning or at the end of the word. Or for example, in the word school, as you can see there, non è school, ok? Non pronuncio l'H all'interno della parola, ma sarà school. E notiamo qua un'altra regola di pronuncia. La maggior parte delle volte, quando troviamo la doppia O in inglese, la pronuncia è U, ok? For example, in the word school. Ma non è sempre così, perché abbiamo l'eccezione, ad esempio la parola porta, door, ok? Non è door, ma è door, ok? So we can study pronunciation, we can study phonetics, possiamo studiare la pronuncia, possiamo studiare la fonetica, ma dobbiamo essere sempre pronti alle eccezioni, quindi mantenere un mindset molto flessibile per quanto riguarda la lingua inglese. So we go now to the next slide here. There is a beautiful song, David Bowie, Where Are We Now? There's a nice video that you can watch during the preparation. We're not going to watch this video now. And here you can also find the lyrics. Potete trovare anche il testo del video.
Ok, in English sono molto comuni gli homophones. Cosa sono gli homophones? Gli homophones sono parole che hanno lo stesso suono, quindi la stessa pronuncia, ma vengono scritte in maniera completamente diversa. Homophones are words that have the same sound, the same pronunciation, but different meanings and usually different spellings. Some simple examples are to, che è sia TO ma anche to, il numero 2, see, che è sia vedere che mare, e anche made, che è sia fatto, quindi il participio passato del verbo fare, ma anche made, per esempio, che potrebbe essere in italiano signora, o anche maid of honor, damigella d'onore, oppure all'interno della parola mermaid, ok? Sirenetta. In these mobile-friendly homophone games, try to find the homophones that match each other and drag the word on the right to the center of the column, ok? Lasciamo anche qua un link, englishclub.com. You can practice the homophones here, just to have a look at some examples. Here, for example, we have the word I, che significa io, che ha lo stesso identico suono di eye, occhio. Or the word here, che significa qui, che ha lo stesso identico suono di hear, sentire. Our, che è un aggettivo possessivo, significa nostro. It has the same sound of our. Abbiamo detto prima, non pronuncio in questo caso l'H iniziale. Our, nostro. Our, ora. Then we have to and number 2, as we said in the example. And we have tale, coda, and storia. Tale, racconto. And then we have the last one, there, I guess, and there. Okay? Il loro. The same exactly the same sound that we have there. All right, now you can have a look at this. This slide explains the importance of studying phonetics when it comes to learning a language. And as I said before, we have to be flexible. Come abbiamo detto prima, dobbiamo essere flessibili, perché poi c'è tutta la parte di slang o di parole che vengono unite, di contrazioni. In una lingua la contrazione è l'abbreviazione di una parola che fa scomparire alcune lettere, soprattutto per forme di uso ricorrente nella lingua. Per esempio, want to diventa molto spesso wanna nella lingua parlata. Oppure abbiamo parlato di contrazione prima quando abbiamo visto il verbo do. Do not diventa don't. Are not, you are not diventa aren't. Le contrazioni sono molto molto comuni nella lingua inglese. And here you can find some common contractions and sounds. For example, wanna, come abbiamo detto adesso, want to, volere, neither, cause, invece di because, or do know, invece di I don't know, non lo so, gimme, invece di give me. For example, give me the book, dammi il libro. You can have, if you're curious, ovviamente non dovete memorizzare queste strutture, è solo per essere curiosi. The more curious you are, the quicker you will learn. Più siete curiosi quando imparate una lingua nuova, più apprenderete velocemente la lingua. Ne abbiamo altre qua, per esempio used, she used to live in France, or in it. No, non è così. In it, isn't it? It's blue in it. È blu, non è così. All right, and some extra interesting expressions there, and some common informal contractions. This is a video of 6 minutes that you can watch at your own time and convenience. Now, it's 5 p.m. So as we said before, we're going to take another short break. Okay, so we're going to stop for 10 minutes. It's 5 now, and the break is going to be, sarà fino alle 5:10, so until 5:10. I'm just going to write it here.
Okay, so just take these 10 minutes to relax, maybe drink a coffee, whatever you like to do some stretching, yoga, Pilates, and I'll see you again in 10 minutes, 10 past 5. All right? I'll see you later. Bye, guys. Stiamo in tantissimi, stiamo.
Okay, guys, so we are going to start once again. So our next break will be at 6:10, and that will be again for 10 minutes. Okay, so we're gonna go on now for 1 hour. I hope you can keep up. All right, so going back to pronunciation, I just wanted to show you here that you have in the slides, in the dispenser that you have available, you have all you need and different videos as well that you need to practice pronunciation on your own during the course, before the exam, prima dell'esame, ma anche, come diceva Massimo, the beginning of the lesson, also after the exam. All right? So now we're going to work on vocabulary a little bit. So we started with grammar at the beginning of the lesson, then we worked on pronunciation a little bit. We focused on the role of the intercultural mediator, and now we are talking about vocabulary, which are the words. Everybody wants more and more, and yet more vocabulary, a longer winding road. Nobody precisely knows how to get to know it, but there are, of course, ways of trying. Okay, so ways of capturing words and sentences, ways of remembering these words and sentences. We can, for example, use some platforms. We can use dictionaries like this one here that you see. You just type the word, in this case, lighter, and then you get the translation into Italian. Another one that I like to use and I want to recommend is actually word reference. Word reference. Word reference is a very good useful platform that we're gonna look at in a second. Another one is reverso context. Okay, so you can use this one that is bab.la or word reference, for instance, or reverso context. So we're gonna have a look at word reference for a second. That's a good way to learn vocabulary. So word reference.com. So here's word reference. It's basically an online dictionary that you can use to check the new words that you find, maybe during your English practice exercises, reading something in English, or even just communicating with somebody. So here it says Italian into English. Yeah, that could be the case. We're gonna switch it into English, from English into Italian, and we're gonna try maybe with the word immigrant. Immigrant. So here the dictionary. Very quickly open the word immigrant. It's very nice here because we can listen to the right pronunciation. So if we are unsure on how to pronounce the word, we can listen to it just by clicking on the sound thing. All right. Okay, not really working. Maybe you couldn't hear that. Okay, I did. All right, no problem. If you couldn't, but it works. Trust me. You can even change the pronunciation. It could be UK or Irish English or Jamaican English or American English, US. And here you have the phonetical pronunciation. So we mentioned this before. Make sure you watch the trainings, the 1 hour and 10-minute video. So this is how you pronounce the word immigrant, immigrant. And then you get here the Italian translation of immigrant, which is immigrato or immigrante. It's very interesting. It's very nice here because you get an example
of the word in a sentence. For example, the west side of the city is full of recent immigrants. La zona occidentale della città è piena di immigrati arrivati da poco. Or in a different context, for example, foreign resident, my cousins have become immigrants in Israel. I miei cugini sono diventati immigrati in Israele. Or relating to immigration, immigrant communities are not supporting any single candidate. La comunità di immigrati non sostiene nessun candidato. Okay, so this is how we can use word reference, and it goes from different languages, for example, Spanish, German, Catalan, Dutch, Swedish, Icelandic, Russian, Portuguese, Czech, really Korean, Arabic. There's really a lot of languages out there that you might need at work, especially working as an intercultural mediator. The other platform I wanted to show you is reversocontext, reversocontext.net. It's another very useful platform that helps you not only translate the word into your language or your target language, but it actually finds the word and puts it in a sentence. So I think it kind of looks for sentences online that the platform can find, and then it gives you the same sentence according to different contexts. That's why reversal context. Let's just make an example here. So house, ok? Il cuore dei prodotti Arianna è progettato e prodotto in house. Or, oh, sorry, let me just switch the language from English into Italian. Okay, so it's... All right, yeah. So now it's from English into Italian. So we look for the word house. And here it says, we need to buy groceries, clean the house and such. Dobbiamo comprare la spesa, pulire la casa e così via. Or another sentence, the old house went to pot after years of neglect. La vecchia casa è andata in malora dopo anni di incuria. Okay, so we have the same word in different contexts, different types of sentences in both the languages we are looking at. So our first language and our second language, and I think this is really, really useful for any person who's studying the language or who has contacts with people who speak another language, especially just like your job, the intercultural mediator. All right, excellent. So going back to these, when we don't know a word, this is a very useful technique in English, but really in any language. Periphrasis, or let's say other ways to make yourself understood if you don't know a word. When you don't know a word, quando non conosciamo una parola, or you don't understand the word that the user says, o non capiamo la parola che sta usando l'altra persona con cui stiamo parlando, you can express the same concept of the word you don't know with a sentence. Possiamo sempre esprimere lo stesso concetto della parola che non sappiamo con una frase. And here are some tricks that you can use. Let's have a look at some of the tricks e vediamo alcune strategie che possiamo utilizzare, alcuni trucchi. Number one. It's exactly the same thing you do when you answer the question, what does this word mean? What is this object used for? Or where is this thing usually found? And similar. So make sure that the words used are not ambiguous, but do understand exactly the meaning of the word that we do not know. So we can use this technique, we can use this trick. Possiamo usare questo trucco, rispondere alle domande dentro noi stessi, rispondere alle domande: cosa significa questa parola, o per cosa viene usato questo oggetto, o dove si trova di solito questa cosa. Rispondere a queste domande ci aiuterà a formulare la frase di cui abbiamo bisogno per spiegare all'altra persona di cosa stiamo parlando. Number two, describe the purpose or function. For example, we can use expressions like it's used
to, seguito dall'infinito, per esempio, it's used to cleaning the house, it's used to wash the dishes, it's used to open bottles, or features. We can say, for example, adjectives. We can use adjectives to describe it, big, small. We can describe the color. We can describe if it's near, if it's far. We can use synonyms. Possiamo usare sinonimi, quindi parole che hanno lo stesso significato. We can use antonyms, so opposite words. Maybe we remember the word hot, ci ricordiamo la parola caldo, hot, ma non ci ricordiamo la parola freddo, that is cold. So we just say the opposite of hot, and then maybe l'altra persona ci può aiutare e dire, ah, yes, it's cold. Approximations, possiamo dire è una specie di, una sorta di, so it's a kind of bicycle, but it's actually faster, and you can use this for long trips. Oh, maybe it's a motorbike. Oh yeah, motorbike. It's a sort of ship, but it's smaller. For example, it's the ship to go from Italy to Sardinia, so from Civitavecchia to Sardinia. Oh, it's a ferry boat, è un traghetto. Okay, so we can kind of approximate the meaning of the word, or we can use a situation. For example, point number 6 says, it is the device you use when you want, è quell'attrezzo, quell'utensile che usi quando vuoi, oppure quando non vuoi, when you don't want. So if we use these tricks, if we use these techniques, se usiamo questi trucchi, queste tecniche, non ci bloccheremo mai nel parlare inglese, perché avremo sempre un modo per esprimerci e spiegare anche le parole che non ci ricordiamo. Ok, so remember these 6 points. They will come very handy. Torneranno molto utili. For example, let's make some examples now. Maybe you don't know the word bungalow. You can say, it's a small, low house, only one floor house, and usually made of wood. Maybe you don't know the word weak. You could say, not strong, weak, debole. If you don't know the word tiny, you could say very small, molto piccolo. If you don't know the word scissors, you could say they are used to cut paper, or they are used for cutting paper. If you don't know the word briefcase, you could say it's a thing that people use to carry papers to work. If you can remember the word surgeon, chirurgo, you could say a more general word like doctor. If you don't know the word cutlery, you could use examples, quindi, how do you say that in Italian? Posate. You could use the example like knife, fork, and a spoon. Or if you have to boil the potatoes, what's boil? Well, bollire potrebbe anche essere cucinare in acqua calda. So cook in hot water. Peter is my mate. What's mate? Compagno. Oh, it's a friend, un amico. All right, so we use all these techniques in order not to stop, not to get stuck, per non bloccarci, per non rimanere, per così dire, incagliati quando parliamo inglese. So, what's in the picture? Without using the word in red. Okay, so without saying lighter, senza dire accendino. Oh, it's something we use for smoking. It's a kind of fire thing for the cigarette. Oh, lighter. Okay. It's an animal. It's a very big animal in Africa. It has a very, very long neck. Giraffe. Oh, I use this for my telephone, for the battery. It's really important when the battery is low.
when my phone's battery is flat. Oh, it's the charger. Yes, I need the charger. Okay, so and so on and so forth. You can practice these at home if you'd like. Now, cardinal versus ordinal numbers. So we're going to talk about numbers a little bit now. In English, we use ordinal numbers a lot. Cosa sono i numeri cardinali e i numeri ordinali? Ma i numeri cardinali sono i numeri che usiamo comunemente, 1, 2, 3, 4, 5, mentre i numeri ordinali sono i numeri che danno un ordine alle cose. Primo, secondo, terzo, quarto e quinto. Perché sono importanti i numeri ordinali in inglese? Beh, perché usiamo i numeri ordinali per le date. Infatti, in inglese non dico oggi è il 6 di giugno, ma dirò oggi è il 6 di giugno. Non dico oggi è il 31 ottobre, dico oggi è il 31esimo di ottobre, il 31esimo giorno del mese. Quindi ho bisogno di sapere i numeri ordinali. Come si formano i numeri ordinali? Beh, a parte i primi tre numeri, quindi primo, secondo e terzo, e poi ventunesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, che si riassociano a questi primi tre numeri qua, tutti gli altri numeri finiscono in TH, un suono un po' difficile per gli italiani, la lingua in mezzo ai denti, th sound. Just to make an example, we start from the first ones here. Okay, so for example, first, primo, second, secondo, third, terzo. E adesso cominciano i TH alla fine della parola. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 17th, 16th, 17th, 18th, 19th, and 20th. Okay? The other numbers, maybe you are already familiar with these numbers, probabilmente forse già conoscete i numeri da 1 a 20, i numeri cardinali, quindi i numeri che vengono usati normalmente. They are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Something you can notice here, from 13 to 19, dal 13 al 19, tutti i numeri finiscono con teen. Ed ecco infatti perché si dice la parola teenagers, gli adolescenti, ok? Sono quelli che hanno l'età che è inclusa nel teen, nei numeri teen, da 13 a 19 anni, i teenagers. So let's try to do now these exercise together. How many people are there? What will you use here? Cosa usereste qua? Un numero cardinale o un numero ordinale? How many people are there? Let's make an example. There are 5 people. There are 5 people, so we use a cardinal number. What is the date today? Well, today is the 6th of June, il sesto giorno di giugno. Quindi quando scriviamo una data in realtà pronunciamo ma non scriviamo l'articolo. Solitamente non scriviamo neanche of, ma usiamo queste parole solo quando leggiamo. Quindi troveremo scritto solo 6th June, ma diremmo il sesto di giugno, quindi the 6th of June. Possiamo trovare la data scritta 6th of June, oppure possiamo trovare anche June the 6th. Ok, June the 6th. When are you arriving? I am arriving at. We use this preposition in English, usiamo questa preposizione in inglese per l'orario.
come preposizione di tempo, per lo più lo usiamo per l'orario. Quindi I am arriving at, for example, 7 p.m. I'm arriving at 7 p.m. Okay. What day was it yesterday? Well, today is June the 6th. So yesterday was June the 5th. Il quinto di giugno. Ok? Il quinto giorno di giugno. So yesterday was June the 5th. Excellent. Let's continue now from here. And cardinal versus ordinal numbers. You can find all the numbers here until 31st. Okay, so these are the numbers from 1 to 31. These are the numbers that you need for the calendar, per il calendario, i numeri che ci servono per il calendario da 1 a 31. And then you also have a few examples of numbers above that, like 40th, 41st, 50th, or 51st. So just to review the uses of ordinal numbers, we use ordinal numbers for dates. Usiamo i numeri ordinali, quindi primo, secondo, terzo per le date. Per esempio, her birthday is on the 29th. Il suo compleanno è il 29esimo, è il 29 di un dato mese. Centuries, per i secoli. Shakespeare was born in the 16th century, e questo è molto simile anche all'italiano. Shakespeare è nato nel XVI secolo, quindi in questo caso anche in italiano utilizziamo un numero ordinale. Sequence or order, for example, my team came second in the league. La mia squadra è arrivata seconda nel campionato. Floors of a building, lo utilizziamo anche per i piani di un palazzo. For example, his office is on the 10th floor. L'ufficio è al 10º, il suo ufficio è al 10º piano. Okay, so remember dates, centuries, sequence order, floors of a building. Okay, and now we're going to continue from here. All right, so now we're going to watch a very brief video on cardinal versus ordinal numbers. I'm just going to share the sound. All right, let's watch the video together. 1, 2, 3. These are cardinal numbers. First, second, third. These are ordinal numbers. Ordinal numbers normally show the order or sequence of something. You normally create ordinal numbers by adding th to the end of a cardinal number. 4 becomes fourth. 7 becomes seventh. 16 becomes 16th. Also, you need to be careful with the spelling of some ordinal numbers. 5 becomes fifth, not fiveth. There's no VE in it. Fifth. 9 becomes ninth. There is no E in this ordinal number. The main exceptions are with the numbers 1, 2, and 3, which become first, second, and third. This also happens with ordinals that end in these numbers. 21 becomes 21st. 22 becomes 22nd. 33 becomes 33rd. When do we use ordinal numbers? Ordinal numbers are normally used for dates. We use ordinal numbers when giving a date. Her birthday is on the 29th. Independence Day is celebrated on the 4th of July.
sequence, or order. We use ordinal numbers when we want to show the order or position of someone or something in a sequence. Woodward United finished second in the league last year. I came third in the race. This is the first time it has happened. Floors of a building. We use ordinal numbers to express the number of a floor in a building. Our office is on the 9th floor. Her apartment is on the 2nd floor. Celebrations. We use ordinal numbers when we want to say the total number of years we are celebrating. This is typically for birthdays or anniversaries. A person's 15th birthday is an important event in Mexico. We had a huge party for his 21st birthday. Today is their 20th wedding anniversary. Centuries. We use ordinal numbers to express the century that something happened. Shakespeare was born in the 16th century. The Renaissance was a period in European history from the 14th to the 17th century. Kings and queens. For the name of a king or queen in written English, Roman numerals are used. However, those Roman numerals are said as ordinal numbers in spoken English. Henry VIII. Louis XVI was the last king of France before the fall of the monarchy during the French Revolution. Here is a list of ordinal numbers from 1st to 31st, because they are needed when you give a date in English. I recommend watching our video about how to say the date in English. The ordinal numbers from 1st to 31st in English are 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Let us know the day of your birthday in the comment section below. I hope you found this video useful. Remember to subscribe to our channel and have an awesome day. All right, very good. We're going to continue from here now. Okay, so here we have a list of bigger numbers. How do we say a large number in the English language? Well, for example, here we start from hundreds. 345, 345. That would be 300, quindi 345, 45. Then, how do we say, come diciamo, le migliaia? We first read the first number, 59,000, mila. 3, come prima, 100, quindi 59,321. In this case, we have even bigger numbers, 4.567,090. All right. Una differenza che si usa in inglese per le migliaia, viene utilizzata la virgola, che in inglese si dice comma, e viene invece utilizzato il punto
per i centesimi o per i millesimi, quindi un po' l'inverso di quello che si fa con la punteggiatura italiana. Ok, then we have some exceptions regarding years, quindi i numeri, le migliaia, ma quando si parla invece di anni. One exception to the patterns above that you are likely to hear is when English speakers say the name of years, quando in madrelingua pronunciano gli anni. Come funziona? Ci sono diverse opzioni. Il 2022 può essere diviso in 20, quindi i primi due numeri insieme, 20, e poi 22. So that would be 2022. Other options, also here, another example, 1066 in italiano, può essere pronunciato anche qui, prima 10 e poi 66. So that would be 1066. 1066. Same for here, 1254, l'anno 1254, molto più semplice in inglese, 1254. Quindi unisco la prima due coppie di numeri con la seconda coppia di numeri. Cosa succede quando non c'è la migliaia? So when there are no thousands, we have 831. Quindi in questo caso pronunciamo il numero che fa parte delle centinaia da solo, 8, e poi pronunciamo il resto come un numero unico, 31. So 831. Ok, quindi se vogliamo fare per esempio un ripasso, un esempio con la data di oggi. Oggi è June the 6th, 2025. June the 6th, 2025. Or, as we said before, the 6th of June, 2025. June the 6th or the 6th of June, 2025. Okay. So let's continue from here. So here again, we have a review of the date in English. You can review these at your own time and convenience, and there is another 5-minute video that you can have a look at. Now, days of the week, months of the year. So these are the days of the week in English, i giorni della settimana in inglese. Solitamente il calendario, diciamo, anglosassone comincia da domenica. So we usually start from Sunday, domenica, then Monday, lunedì. So the days of the week would be Sunday, domenica, Monday, lunedì, Tuesday, martedì, Wednesday, mercoledì, Thursday, giovedì, Friday, venerdì, and Saturday, sabato. So let's repeat them together. They are Sunday, Monday, Tuesday or Tuesday, Wednesday, Thursday or Thursday, Friday, and Saturday. And here you can find the most common abbreviations of the days of the week. So for example, today is Friday. So yesterday was, ieri era, Thursday, and tomorrow will be, domani sarà, Saturday. One very interesting thing, days of the week, as you noticed here, una cosa interessante, come avete notato qua, i nomi dei giorni della settimana vengono sempre scritti con la lettera iniziale maiuscola. Molto importante nella punteggiatura, comunque nel modo di scrivere inglese, giorni della settimana, a differenza dell'italiano, anche mesi dell'anno, materie scolastiche o anche lingue, per esempio la lingua inglese, la lingua italiana, gli aggettivi di nazionalità, quindi vengono sempre scritti con la prima lettera maiuscola, with capital letter. So days of the week always start with capital letter. So Monday con lowercase, con la M minuscola, è sbagliato, but it's Monday. Tuesday is wrong. Tuesday with capital T. Saturday and Sunday, of course, they made the weekend. All right. What's your favorite day of the week? Well, my favorite day of the week is Friday. Why? Because on Friday, I usually
go to the pub. Am I going to the pub today? No, I'm staying home. But if I'm home, I usually have pizza. So Friday is my favorite day of the week. Same for months of the year. Remember, months of the year always start with a capital letter. I mesi dell'anno anche, come abbiamo detto, si scrivono sempre con la lettera maiuscola. So you can see some examples here. So February with capital F, April, and April with capital A. So let's have a look at the months of the year now. We have January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. What's your favorite month of the year? Well, my favorite month of the year is September, not only because it is the month of my wedding anniversary, but also because I like to travel in September, because the weather is not too hot in Europe, and also because it's cheaper, so it's not high season. That's why I like it. So let's move now to the next one. Also here you find videos on the days of the week and also the months of the year. You can watch these videos at your own time and convenience. The first video is 3 minutes. The second video is 4 minutes. Let's talk about emotions and feelings. Okay, so we're gonna read them. Going to read them out loud together. Angry, not angry, not hungry. Angry, afraid, spaventato, angry, arrabbiato, sick, malato, amused, divertito, bored, annoiato, miserable, triste, jealous, geloso, envious, invidioso, stupid, stupido, happy, felice, la pronuncia della lettera H, happy, hot, accaldato, surprised, sorpreso, and loving, innamorato, or amorevole, even better. Okay, let's have a look at this video now. It's a 2 minute and 22 seconds video on emotions and feelings in English. Feelings and emotions. Amused, bored, anxious, confident, sick, afraid, angry, miserable, jealous, envious, stupid, confused, curious, suspicious, cold, loving, happy,
hot. Surprised. All right, let's continue now. Okay, there is a song here, and we have some more adjectives to describe personality and also character. You can have a look at these pictures and practice the vocabulary here. Very, very helpful. And also watch the different videos we have. Countries and nationalities. Working as an intercultural mediator, you might need, you will find these tremendously helpful. You have a lot of countries, nationalities, and languages here. So let's have a look at some of them that maybe follow the same pattern. For example, we have Japan, Japanese, Vietnam, Vietnamese, or another example might be it's not here, but just to make another example, Portugal, Portuguese, or China, Chinese. Okay, so some of the nationalities and languages in English, they end with ease at the end. Some others, they end with un. For example, in the nationality, in the country Iran, or Iran, usually pronounced Iran, the nationality is Iranian. Others like this are, for example, Italy and Italian. Or as we have here, Cambodia and Cambodian. Then we have Armenia, Armenian, Jordan, Jordanian. Others, for example, Laos, Laotian, or Mongolia, Mongolian, and so on and so forth. Some countries have their nationalities ending in sh sound. Just to make an example, we don't have them here directly, but they are, for example, Spain, Spanish, or Ireland, Irlanda, Irish, irlandese. Notice I always put capital letters, sempre con la lettera maiuscola all'inizio. So Spain, Spanish, Ireland, Irish, for example, or let me think of it, Poland, Polonia, Poland, and Polish, polacco o polacca. Le nazionalità si applicano sia a maschile che al genere femminile. Okay, there's no difference. There's no difference. In English, it's not like spagnolo, spagnola, but it's always Spanish. They are adjectives, they go before the noun, vanno prima del nome in quanto aggettivi e vanno sempre con la lettera maiuscola in quanto aggettivi di nazionalità. All right, very good. And here, I would have loved to have you interact during the lesson here because we have a lot of different foods from different places in the world. You might be familiar already with some of these dishes. Of course, for sure, you are familiar with pizza from Italy. We have somebody from Albania here. I'm familiar with burek from Albania. I really love burek. It's like a pasta. No, it's not really pasta. It's like a kind of pasta sfoglia made with pasta filo, I think, with some stuffing with cheese or meat.
Everybody's familiar with cheeseburgers, paella from Spain, fish and chips from the UK. I really like jollof rice from Nigeria and Ghana, so mainly West Africa. I love biryani from Pakistan, and I find pad thai from Thailand really, really good. I love noodles in all forms, but I also like dumplings or buns, like in the Chinese cuisine. All right, excellent. We have some clothes vocabulary here as well. And another way you can keep on practicing English on your own, if you look at this website again, not for kids this time. So learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary. You can find a lot of material here, very useful to learn new vocabularies. And there's also another good website that I like to mention to you. It's test-english.com. It's the website we were using earlier at the beginning of the lesson. And even here, we're going to also use it later after some grammar explanation. And as you can see here, you have grammar, vocabulary, listening, reading, use of English, writing, and exams. All these is for free. So for example, imagine you want to practice your vocabulary. You open here, elementary, and you find different exercises on different types of vocabulary. For example, now clothes. Clothes A1 English vocabulary, and here is the explanation first. So you can have a look at the explanation, the pictures, and then you have sample sentences. Once you've started this, then you can also watch a video. And once you've done this, then you're ready for the practice. So you can open the exercise. Sorry. Okay, so you can open the exercise. Dina is wearing with pink buttons. What is she wearing? She's wearing a letter C. I'm feeling hot, so I will. My jacket. What verb do we use? I will. Letter B as well. Sam is wearing blue on his feet. What do we wear on our feet? Piedi, where we wear. Letter B also here, socks. Okay, so this is another website that you can use to do extra practice is Test English. Again, the website is free. You can also practice listening for different levels here. Okay, so that's really, really helpful. Some common informal contractions you will hear, as we mentioned earlier. Here are some common informal contractions when it comes to medical vocabulary that we have here, and we're gonna have a look at these later. So now, before the break, we still have about 10 minutes. Yeah, 10 minutes, if I'm not mistaken. No, yeah, so at 6:10, we're gonna have our second break. So I'm gonna continue now with a little bit of grammar. I wish we could do a little bit more conversation, but unfortunately, only 2 students are here, and most of you are only listening to the lesson. So we just have to deal with what we have. Okay, so we talked about present simple at the beginning of the lesson today, this afternoon. We're going to talk about present continuous. Present continuous now. Okay, what is present continuous? Well, as we said earlier,
we use the present simple to talk about daily routine, habits, and facts. So we don't use the present simple to talk about actions that are happening now. Non usiamo il presente semplice in inglese per parlare di azioni che stanno avvenendo in questo momento, ma per quel tipo di azioni abbiamo bisogno del present continuous. Cos'è il present continuous? È simile, traduce il presente progressivo italiano, cioè sto facendo, sto mangiando, stiamo andando, ok? E ha una forma anche abbastanza simile, quindi si forma con il soggetto, we have the subject, seguito dal verbo essere, in questo caso come ausiliare, in italiano viene utilizzato il verbo stare, io sto mangiando, in inglese il verbo essere, che si chiama verb to be, al presente, seguito poi dal verbo principale, che sarà al gerundio. Cosa significa? La forma sarebbe la forma in ing, la forma in ing finale. Facciamo un esempio. I, soggetto, am, verbo essere, eating. Io sto mangiando. Io sto mangiando. Ok? Questa azione non è un'azione regolare, non è un'abitudine, come abbiamo parlato prima, non è un fatto, una cosa sempre vera, è un'azione che sta avvenendo al momento in cui parliamo, quindi adesso, now, now. Facciamo altri esempi. I am going to work. You are going to work. He, she, or it is going to work. We are going to work. You are going to work. They are going to work. Ok? Cosa cambia quindi qua? Il verbo al gerundio rimane sempre uguale, quello che cambia è il verbo essere, che utilizziamo, come abbiamo detto, come ausiliario. Quindi se ci ricordiamo il verbo essere di cui abbiamo parlato ad inizio lezione, I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Okay, so to repeat, I am going to work, you are going to work, he, she, or it is going to work, we are going to work, you are going to work, they are going to work. Io sto andando al lavoro, tu stai andando al lavoro, eccetera, eccetera. Come facciamo la forma negativa del presente progressivo, del present continuous? Molto facile, utilizziamo quello che abbiamo già visto ad inizio lezione, quindi utilizziamo la forma negativa del verbo essere. Quindi ci basterà fare la negazione del verbo essere, che in questo caso è utilizzato come verbo ausiliare, e poi lasciare il resto così com'è, lasciare il soggetto così com'è, il gerundio così com'è. Ecco che avremo invece di I am going to work, io sto andando al lavoro, se devo dire io non sto andando al lavoro, dirò I'm not going to work. Io non sto andando al lavoro. You are going to work diventa you aren't going to work. Let's continue on this line. He, she, it is going to work becomes, for example, he isn't going to work. She isn't going to work. It isn't going to work. Another one, we aren't going to work. You aren't going to work. And they aren't going to work. And here, that's how we make the negative form of the present continuous. How do we make the interrogative form? Again, it's super easy. We just
Swap, cambiamo semplicemente la posizione del soggetto e dell'ausiliare essere. Quindi dalla frase, per esempio, affermativa che è you are going to work, diventerà are you going to work? Stai andando al lavoro? You are going to work diventa are you going to work? So, just to make an example, you are speaking, tu stai parlando, you are cambiano posizione. Abbiamo detto che non basta l'intonazione per fare la domanda in inglese, ma abbiamo bisogno di cambiare la struttura della frase. Scusate. L'ausiliare va prima, are, you, seguito dal soggetto, e poi la forma al gerundio che rimane invariata. Quindi you are speaking, are you speaking? Tu stai parlando, okay? As we said earlier, in Italian we just change the intonation, but in English we actually need to reword or reorder the position of the words in the sentence. All right, very good. What are the keywords that we use in the present continuous? So before we talked about keywords in the present simple, those are the adverbs of frequency. Nel presente semplice abbiamo detto utilizziamo gli avverbi di frequenza. Always, sometimes, never, rarely, usually, often. What are the keywords in the present continuous? Well, they are those words that help us understand the action is happening now. Sono quelle parole che ci aiutano a capire che l'azione sta avvenendo in questo momento. Facciamo degli esempi. La parola now, stessa, adesso, ora, or at the moment. Oppure potremmo avere parole chiave che fanno riferimento non precisamente a questo momento, ma a questo periodo. Per esempio, this month, or even better, this week, this month, this year. So in questo caso utilizzo il present continuous con un'accezione più grande. Per esempio, sto lavorando molto quest'anno. Non necessariamente magari sto lavorando nel momento in cui parlo, però nel corso di questo anno e ci sono dentro a questo anno, quindi è un'azione che sta avvenendo in questo momento, diciamo, perché l'anno non è ancora finito. In questo caso posso comunque utilizzare il present continuous. So I can say something like, I'm just going to write an example here. Posso dire I'm working a lot this year. Sto lavorando molto quest'anno. I'm working a lot this year. Oppure I'm not eating meat this week. Non sto mangiando la carne questa settimana. So, I'm not eating meat this week. Non sto mangiando carne questa settimana. All right, very good. So, it's now time for the break. So, we have our usual break now. The break will start at 6:10. So, 10 past 6. It will be for 10 minutes. So, I'll see you again at 20 past 6. 10 minutes time. All right, so drink coffee, take a break, do something to relax, and I'll see you guys again here in about 10 minutes from now. All right, see you later.
All right, we are back. So we just talked about the present continuous, and now we're going to do some practice on this. I'm just gonna use the platform we talked about earlier, the test English. Just gonna look for some practice on the present continuous tense. Just a second. Okay. All right, so here we have present continuous, I'm doing, or I'm not doing, or are you doing? You can also find the explanation here. Again, this is the website we talked about earlier, so testenglish.com. As we said before, the form of the present continuous is am is are. We use the verb to be as an auxiliary verb plus the ing form of the verb, so the gerund. Let's have a look at some examples here. I am writing a book. Sto scrivendo un libro. She is listening to the radio. Lei sta ascoltando la radio and they are doing their homework. Loro stanno facendo I compiti. Oh, I didn't mention that now we're gonna have a 50-minute lesson before the break. So our next break will be at 7:10. Okay, and again, it will be a usual break of 10 minutes until 7:20. Okay, so 7:10 will be our next break. So the short forms of M is R is apostrophe M, apostrophe S, and apostrophe RE. So just to make a couple of examples, I'm writing a book, she's listening to the radio, and they're doing the homework. What about the negative form? I'm not writing a book, she isn't listening to the radio, they aren't doing the homework. Note that we can use short forms only in negative short answers, but not in positive short answers. Quindi quando rispondiamo a una domanda, per esempio, are you writing a book? Stai scrivendo un libro? Non rispondo in italiano, come in italiano, semplicemente con sì e no, ma rispondo con una short answer, con una risposta breve. Quindi yes, no, virgola, seguito da una risposta breve che sarà il soggetto e la forma positiva o negativa del verbo. Per esempio, are you writing a book? No, I'm not. Come per dire no, non lo sto scrivendo. Oh yes, I am. Are you writing a book? Yes, I am. Are you writing a book? Non posso usare la forma contratta nella risposta positiva. Yes, I'm. Okay, we said before we use the present continuous for actions happening now. So we use the present continuous for things happening now, che stanno succedendo in questo momento, at the moment of speaking, nel momento in cui parliamo. What are you doing? Cosa stai facendo? What are you doing? I'm watching TV. Sto guardando la TV, la televisione. Actions happening around now, quindi azioni che si stanno svolgendo all'incirca in questo momento. So we use the present continuous for temporary things that are happening around now. Come abbiamo detto prima, this week, these days, this month, this year, at the moment. I'm reading a very good book at the moment. I'm not reading it at the moment I'm speaking, but I'm reading it these days. Quindi nella frase sto leggendo veramente un libro veramente bello al momento, in questo periodo. Ovviamente non lo sto leggendo magari al momento in cui sto parlando, ma lo sto leggendo questi giorni. Ecco perché utilizziamo parole chiave come now, these days, at the moment, etc. So we use the present continuous with time expressions that mean now or around now. Now, at the moment, at present, today, these days, and this week. Let's do some practice now together.
So let's try the exercise here. Write positive or negative sentences in present continuous using the verbs in brackets. Use short forms, quindi usiamo le forme abbreviate quando possibile. Use short forms when possible. So number 1 here, he money because he wants to buy a car. So first of all, we need to use the verb to be. Per prima cosa dobbiamo utilizzare il verbo essere. Ci è stato chiesto di utilizzare forme abbreviate, contrazioni quando possibile, quindi diremo his. E poi abbiamo detto il verbo principale qua è quello che troviamo tra parentesi, save, che significa risparmiare. Come possiamo trasformare questo verbo al gerundio? Aggiungiamo ing. Ma c'è un però, questo verbo termina con la lettera E. Quando un verbo all'infinito termina con la lettera E, la forma al gerundio, quindi la forma in ing, si fa togliendo la lettera E aggiungendo ing. Ecco che sarà he's saving money because he wants to buy a car. Lui sta risparmiando dei soldi perché vuole comprare un'auto. Number 2. You not listen, quindi già sappiamo che dobbiamo utilizzare un verbo alla forma negativa, to me. Quindi dovremmo dire tu o voi non mi stai o non mi state ascoltando. How do we do that? You, la forma contratta di are not è aren't. You aren't listening to me. You aren't listening to me. Number 3. My parents for a new apartment. Qui c'è un phrasal verb, un verbo cioè che è formato da un verbo più una preposizione e la preposizione va a cambiare un po' il significato del verbo. Look significa guardare, ma look for significa cercare. Quindi my parents, che significa i miei genitori, stanno cercando un nuovo appartamento. My parents, plurale, quindi loro, they, are looking. My parents are looking for a new apartment. I miei genitori stanno cercando un nuovo appartamento. My parents are looking for a new apartment. Number 4. The victim, la vittima, non sta collaborando con la polizia. The victim, quindi lui o lei, negativo, is not, forma contratta, isn't, e poi prendiamo il verbo to cooperate, anche questo verbo finisce con la lettera E, quindi per aggiungere ing, per formare il gerundio, devo eliminare la E e aggiungere ing. So the victim isn't cooperating with the police. La vittima non sta collaborando con la polizia. Number 5. We. We are. In questo caso raddoppio l'ultima lettera. We are planning a trip to Japan. Stiamo organizzando un viaggio in Giappone. Number 6. I am cooking fish for dinner. Forma contratta. I'm cooking fish for dinner. Anche qua potevamo usare we're. We're planning a trip to Japan. Posso utilizzare la forma contratta del verbo positivo solo quando qua ho un subject pronoun, quindi un pronome soggetto. Se avessi avuto they, allora potevo dire their. Ma in questo caso non ho they, ma ho my parents, quindi non posso usare la forma contratta della forma positiva del verbo essere. Number 7, the water. The water is boiling. Okay? The water is boiling. You can put the pasta now. In questo caso con is posso abbreviare, non posso abbreviare con are. He isn't training, non si sta allenando, perché? Because he has health problems, perché ha problemi di salute. Number 9,
I'm not working at present. I'm unemployed. Al momento, al presente, non si dice in italiano al presente, al momento non sto lavorando, sono unemployed, disoccupato. Number 10, it isn't raining now, non sta piovendo adesso, non sta piovendo ora. We can go to the park. Possiamo andare al parco. Very good. Okay. So you can always access these exercises. As I said before, here is the website testenglish.com. Okay, and here you can access grammar, vocabulary, listening, reading, use of English, writing, and exams. Very good. Now we go back to the slides here. After a little bit of grammar, we're going to talk a bit about vocabulary, more specifically, medical vocabulary. Working as an intercultural mediator will probably give you the opportunity also to use medical English. Avete magari l'opportunità di utilizzare l'inglese medico, maybe for emergency situations or maybe as a mediator at the hospital. So we're going to watch together this 10-minute video on words for different types of doctors, medical supplies, and some common diseases. Let's watch the video together. Maybe you want to find a job in a hospital where English is spoken. If not, it's still true that we all need to see a doctor from time to time. So we think you'll find this video useful. It's about medical vocabulary. We have words for types of doctors, for medical supplies, and for some common diseases. So we hope if you do get sick, you'll be able to ask for the right kind of doctor and tell that doctor what's wrong with you. Are you ready? Ambulance. Antiseptic. Bandage. Blood bag. Blood pressure monitor. Blood test kits. Braces. Caplet. Capsule. Cough syrup. Crutch. Decongestant spray. Dental pick. Effervescent tablet. Eye and face protection. Eye charts. Eye drops. Face mask. First aid kit. Glasses. Hand sanitizer. Microscope. Ointment.
oral rinse, oxygen masks, paper towels, plaster wrap, respirator, rubber gloves, saline bag, scalpel, scissors, soft gel, splints, stethoscope, surgical mask, syringe, tape, thermometer, tissues, tweezers, wheelchair, ultrasound machine, X-ray machine, acne, allergy, arthritis, asthma, backache, broken bone, bruise, cold, cough, earache, fever, flu, freckles, headache, heart attack, high blood pressure, insect bite, muscle cramp, nausea, rash, runny nose, smallpox, sore eyes, stomachache, sunburn, toothache, acupuncture practitioner, anesthesiologist,
cardiologist, consulting doctor, dentist, dermatologist, dietitian, ENT doctor, epidemiologist, family doctor, general practitioner, infectious disease doctor, medical examiner, nurse, obstetrician, oncologist, ophthalmologist, paramedic, pharmacist, psychologist, specialist doctor, surgeon, veterinarian. Now, if you're sick, you can do more than just go to a doctor's office, look unhappy, and point to a part of your body. We at 7ESL wish you the best of health. All right, very good. And then you can feel free to review again these material at your own time and convenience. So just a second now. Okay, so we're going to continue with tenses now, and more specifically, we're going to focus on the past. The one which is called past simple in English. Past simple is very important because we use it all the time to refer to past experiences. So the past simple is used to talk about actions, completed actions in the past, okay? Completed, finished, past actions. Just to make an example, I went to school yesterday. I went to school yesterday. Sono andato a scuola ieri. So went here, went, è il passato del verbo go, andare. Alcune volte i verbi al passato sono molto simili ai verbi al presente, con delle piccole modifiche. Altre volte, come nel caso di went, che è un verbo irregolare, il verbo cambia completamente, diventa, come in questo caso, irriconoscibile. I verbi irregolari al passato vanno memorizzati, non c'è altro modo per impararli, mentre possiamo facilmente formare i verbi regolari. Quindi quando parliamo di passato semplice, quindi di azioni completate, di azioni finite nel passato, dobbiamo sempre suddividere i verbi in due categorie, verbi regolari e verbi irregolari. Quindi regular verbs and irregular verbs. Abbiamo già detto che went è un verbo irregolare, facciamo adesso quindi un esempio di un verbo regolare, quindi dei verbi più facili.
da ricordare. I verbi regolari sono, ad esempio, giusto per citarne alcuni, listen or watch or play, for example, or for example, work. These are all regular verbs, questi sono tutti verbi regolari. Come si forma quindi il passato dei verbi regolari? Quando parliamo di passato, per fare un collegamento con l'italiano, ci stiamo riferendo a passato prossimo, passato remoto, a volte anche imperfetto. Quindi per quanto riguarda i tempi verbali, la grammatica inglese è molto più snella, potremmo dire anche meno complicata della grammatica italiana. Quindi, come formiamo il passato dei verbi regolari? Molto semplicemente aggiungiamo ed alla fine del verbo. So, simply by adding ed at the end of the verb. So, this will be listen becomes listened, watch becomes watched, play becomes played, work becomes worked. So what happened? Worked, ed, and ed, also ed here at the end of the verb. So very simple. And what makes it even easier than other tenses, for example, I would say easier than the present simple, is that the verb always stays the same. Il verbo rimane sempre uguale, non cambia, non c'è nessuna S da ricordarsi, per esempio, per la terza persona singolare. Il verbo è identico per tutte le persone. Quindi facciamo un esempio qua. Per esempio, con uno di questi verbi regolari che abbiamo citato ora, per esempio il verbo lavorare, to work. We have I worked. Let me just change this a little bit. Okay. All right. So we would have I worked. You doesn't change. Worked. He, she, or it worked. We worked. You worked. They worked. So very simple, very, very easy. We just put ed at the end of the verb. Una cosa molto importante, tornando alla pronuncia, come italiani potremmo avere la tendenza di pronunciare il passato dei verbi regolari in ed, quindi dire ed alla fine del verbo. Questo non è worked, ma è worked. Worked. Questo non è listened, watched or played. Quella ed finale a volte si trasforma in una e che non si sente e una d che a volte ha un suono così duro da sembrare quasi una una t. Quindi listened, watched, played, worked. Okay? So I worked, you worked, he, she, it worked, we worked, you worked, they worked. Super easy. How do we make the negative form? Well, the negative form is, again, very easy because we just use didn't. Per la forma negativa semplicemente aggiungiamo didn't e usiamo poi la forma base del verbo. Quindi, I didn't work. Io non ho lavorato. You didn't work. Tu non hai lavorato. He, she, or it didn't work.
Lui, lei non ha lavorato. We didn't work. You plurale. Didn't work, voi non avete lavorato e loro non hanno lavorato. They didn't work. So I didn't work, you didn't work, he, she, it didn't work, we didn't work, you didn't work, they didn't work. Quindi, semplicemente con l'utilizzo dell'ausiliare didn't, che nient'altro non è che il passato di do, che abbiamo già usato come ausiliare nel presente, nel present simple, formo la forma negativa del passato. Work è il verbo alla forma base, alla forma infinita, diciamo. Quindi il verbo torna ad essere alla forma base una volta che utilizzo il passato dell'ausiliare. Un po' lo stesso pattern, lo stesso ragionamento che abbiamo fatto quando utilizziamo does or doesn't nel present simple con la terza persona singolare. Quando nel presente semplice dico lui non lavora, he doesn't work. Non dico he doesn't works. Quindi la S della terza persona singolare viene annullata dal verbo perché è già utilizzata nell'ausiliare. Qua è uguale. La id, quindi il passato del verbo principale, viene annullato, che torna alla forma base, perché il passato è già utilizzato nell'ausiliare. Quindi non è don't, ma è didn't. La cosa bella è che non c'è ancora nessuna S da ricordarsi per la terza persona, tutti i verbi sono uguali. E questo rinforza anche quello che ci siamo detti ad inizio lezione oggi, che il soggetto della frase è molto importante, perché se io dicessi semplicemente didn't work, non so in realtà a cosa mi sto riferendo. You, we, they, I, il soggetto è sempre importante. Non c'è una frase in inglese che sta su senza il soggetto, a meno che questa frase, come abbiamo detto, non sia un imperativo. All right. Now, how do we make questions? How do we ask questions? Sempre uguale. Al presente semplice, al present simple avevamo do più soggetto più verbo. Past simple, do diventa did. E il verbo rimane alla forma base. Quindi facciamo un esempio anche di questo. Ok, so did I work? Ho lavorato? Did you work? Hai lavorato? Did he or she or it work? Did we work? Did you work? Or did they work? Okay, so this is how we ask questions in the past simple. Again, we always look at keywords, parole chiave che usiamo nel passato. Sono parole come yesterday, ieri, oppure last, che significa scorso, quindi last Monday, lo scorso lunedì, or last week, la settimana scorsa, last month, il mese scorso, or last year, l'anno scorso. Ago, che significa fa. Ad esempio, for example, 5 hours ago, 5 ore fa, or 2 days ago, 2 giorni fa, etc., etc. Okay, so now let's try some practice. Let's do some practice together. Again, we're going to use the same website. I'm going to go back to the grammar point. And we're going to do some practice with the past. So we have here past simple, regular, and irregular verbs. Again, we said we form regular verbs with ed. For the regular verbs, per i verbi irregolari invece dobbiamo semplicemente memorizzarli. Cominciamo con un po' di pratica e poi vedremo alcuni verbi irregolari insieme. So let's start with the first exercise.
Actually, maybe we can have a look at the explanation just for a second. Okay, so talking about irregular verbs, for irregular verbs, we don't add ed to make the past simple. And here are some very common irregular verbs. So what we can really do is just memorize them. For example, the past of do is did. I did some shopping. Or the past of eat is ate. We ate paella by the beach. The past of give is gave. I was cold and he gave me a jacket. The past of have is had. I had a lot of toys as a child. Made, maybe you remember made in China. Okay, they made a cake for the party. We have some irregular verbs that stays the same. Ci sono alcuni verbi irregolari che rimangono uguali, tipo put, mettere. I put the ice cream in the freezer. Ho messo il gelato nel freezer, nel congelatore. Other verbs that stay the same. We don't have them. We don't have them here. But for example, the verb cost. Costare rimane cost al passato. So it's just all a matter of remembering them, memorizing them. Now, the past simple, the use, as we said, we can use the past simple to talk about past, finished actions or state. We know and we often mention when these actions happen with a past time expression. So the key words are yesterday, yesterday morning, last night, last week, or ago, 2 days ago, 5 years ago. Examples: Jessica called me last night. Jessica mi ha chiamato la scorsa notte. Or Rachel was a very good writer. Rachel era o è stata una scrittrice molto brava. Was is the past of the verb to be. And to be is among the irregular verbs. Quindi il verbo essere in questo caso fa parte dei verbi irregolari. Was per la prima persona singolare, I was, e per la terza persona singolare, he, she, it, was. Per le altre persone utilizziamo were. Quindi uno dei pochi verbi irregolari che ha due forme, was and were. As we just said, we say I was, you were, io ero, tu eri, o io sono stato, tu sei stato. He, she, it was. We were. Just gonna go a little bit here. You were, they were. Okay, so I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. We were friends. Noi eravamo amici. Or I was at the party yesterday. Io ero alla festa ieri. So this is how we use the past of the verb to be. So now we're ready to do some practice. Now we're ready to do some practice together. All right. Past simple, regular, and irregular verbs. So here he says, write the past simple forms of the regular verbs in brackets to complete these sentences. I, in brackets, che significa tra parentesi, abbiamo il verbo study, studiare, all night yesterday. Quindi cosa stiamo cercando di dire? Io ho studiato tutta la notte ieri. Study è regolare, è un verbo regolare, quindi aggiungiamo semplicemente ed. Per il fatto che study termina con la Y e prima della Y c'è una consonante, per formare il passato dobbiamo togliere la Y, get rid of letter Y and add IED. E al posto della Y sostituiamo la Y con la lettera I. Ecco che diventa I studied. Questo succede solo con i verbi che finiscono con la lettera Y e che prima hanno una consonante, perché nel caso il verbo finisca con la lettera Y ma abbia una vocale, come abbiamo visto prima, per esempio con il verbo play, non succede nulla. Ok? Aggiungo semplicemente ed come tutti gli altri verbi regolari. Number 2.
We play poker after dinner. Play, abbiamo detto, regolare. Lettera Y, prima della Y c'è una vocale, aggiungo ed. We played poker after dinner. Abbiamo giocato a poker dopo cena. Next one, number 3. After escaping from prison, he robbed a bank. Dopo essere fuggito di prigione, ha rapinato una banca. In questo caso raddoppiamo la B. Questo succede solitamente a seconda del numero di sillabe, non succede con molti verbi. Il verbo to plan, per esempio, plan diventa planned, or in this case rob diventa robbed, anche stop diventa stopped, e travel dipende, inglese britannico lo spelling è WLED, inglese americano è semplicemente traveled. Ok, now let's move to number 4. He, il verbo è start, played chess at the age of 7. He, verbo regolare, he started playing chess. Chess è il gioco degli scacchi, quindi lui ha cominciato a giocare a scacchi all'età di 7 anni. He started playing chess at the age of 7. Now, number 5, we, il verbo da utilizzare è arrive, home, very late. Quindi we arrived home very late. Number 6, we visited the Louvre while we were in Paris. We visited the Louvre while we were in Paris. Number 7, abbiamo il verbo try, provare, to escape, scappare. Try termina con la lettera Y, non c'è una vocale prima, ma c'è una consonante, quindi dovrò andare a rimpiazzare la Y con la lettera I, come era successo prima con il primo verbo, il verbo studiare, study. Quindi try sarà TR, I, e adesso aggiungo ED, tried. Quindi lui ha provato a scappare. He tried to escape. Number 8. I smoking when I was 30. Abbiamo tra parentesi il verbo stop. Stop è tra quei verbi che raddoppiano l'ultima lettera. È un verbo regolare, quindi I stopped smoking when I was 30. Ho smesso di fumare quando avevo 30 anni. Per dire l'età, in inglese non utilizzo il verbo avere, io ho 30 anni o io avevo 30 anni, ma utilizziamo il verbo essere, perché diciamo letteralmente sono 30 anni vecchio, ok? Possiamo omettere anche years old, ma generalmente si dice I was 30 years old. Io ero 30 anni vecchio. Ecco perché dico I am 30 or I was 30, ma poi traduco in italiano col verbo avere. Number 9. When I was a child, quando ero un bambino, io, fish, il pesce. Hate. Hate is the opposite, is the antonym of love. Quindi è l'opposto di amore, amare. Hate, odio, odiare. È un verbo regolare, pronuncio la lettera H all'inizio, hate, al passato, hated. In questo caso il verbo termina già alla forma base con la lettera E, non andrò ad aggiungere un ulteriore E più D, ma aggiungo semplicemente la lettera D. When I was a child, I hated. Ok? Perché non aggiungo un'altra E? Perché andrebbe un po' a scombussolare le cose dal punto di vista di spelling e di fonetica, quindi di pronuncia delle parole. La doppia E in inglese è il più delle volte pronunciata come I, per esempio il numero 3, three, oppure la parola albero, tree. Okay? Se andasse ad aggiungere un'altra E diventerebbe hated. Ok? Quindi andrebbe un po' a
rovinare la pronuncia della parola. Number 10, we really the concert. Enjoy significa letteralmente godere di qualcosa, di una situazione, di un'attività. In italiano potrebbe tradursi con divertirsi, ok? O stare bene, ad esempio. We really enjoyed, verbo regolare, c'è la lettera Y, ma prima abbiamo la vocale, quindi possiamo semplicemente aggiungere ed. We really enjoyed the concert. Quindi siamo veramente stati bene al concerto, ci siamo veramente goduti il concerto, ci è piaciuto molto il concerto. Quindi il verbo enjoy è un verbo un po' particolare che possiamo tradurre in diversi modi a seconda del contesto, ma è assolutamente un verbo positivo. So we really enjoyed the concert. So in this exercise we had all regular verbs. Now let's find an exercise. Another exercise, this time we are going to practice negatives and questions in the past. Very simple. Perché è semplice? Perché abbiamo detto che le negative e le domande al passato si formano semplicemente con didn't o did, aggiungendo poi il verbo alla forma base, quindi non ci sono molti verbi irregolari e irregolari da ricordare. Where did you go on holiday last summer? Number 2, Valbona? Sì, prof. Mi dispiace Yes, che non... hai aperto il... Yes, magari se fossi sono capace a parlare in inglese. Ah, ok, ma se siamo qui apposta, se sapevi parlare bene l'inglese non eri qua. Ma non so proprio niente, quello brutto. Ah, ok, sei ancora al lavoro? Sei arrivata a casa? No, sono arrivata a casa. Sono Ok. uscita poi prima, sono andata un attimo dal patronato, poi appena che sono venuta a casa e adesso Mm. ne ho ancora da fare. Tutto bene, te prof, mi E- spiace, sei rimasto solo con due perché anche Federico vedo che non c'è più. Sì, Federico si è sconnesso si è risconnesso alle 5, 5 e mezzo. Più o meno adesso facciamo un'ultima pausa alle 7:10, facciamo l'ultima pausa di 10 minuti e poi tiriamo fino alle 8. Sì? Ok, allora posso approfittare questi 10 minuti, ma riposati un po'. Sei No, stato no, sì, no. stanchissimo. Un caffè, dai, No, ti va. per me non è un problema, è lavoro. Valbona, tu vorrai fare il lavoro di mediatrice interculturale o è un corso che stai facendo solo per curiosità No. Sempre mi o è per altro? piaciuto, visto che io sono anche straniera e quindi Mm, tante cose li ho pure vissuto io. E mi mm, piacerebbe aiutare anche gli altri, perché ci sono bello. state delle pratiche che io non li sapevo, adesso ormai so come funziona tutto quanto e vorrei Mm, aiutare più di tanto gli altri, però cioè, ho anche questo lavoro che ringraziando Dio sta andando bene e sarà mm. difficile. Non si sa mai nella vita, una cosa in più. È vero, una cosa in più. Poi tu parlando già italiano, albanese, potresti fare da interprete o aiutare nel compilare i documenti. È sempre una cosa in più, un titolo in più che fa comodo, no? Sì, sì, certo, però cioè, per non fare niente sinceramente, ma meglio, sempre più uno ne sa e meglio è, Yeah. però uno viene anche pagato poco, e non è facile entrare nel mondo di lavoro, Mm, fare è vero. E interprete, tutto, non è facile, credimi. hai cominciato lo stage o no? Lo dovete ancora cominciare? Ma io avevo già lavorato in un CAF e adesso Ah, ok. con il lavoro e due figli devo anche vedere, Mm, fare un ok, ti conta viaggio. quindi quello forse come, Cioè, come periodo se di avessi lavoro. tempo, sono sincera, mi piacerebbe di provare anche qualcosa, Mm, di nuovo, cioè non andare più in un però CAF. però serve il tempo, uno,
deve rinunciare al lavoro che magari è pagato, non è facile, non è Bravo, facile. vedi, grazie, mi capisci. Cioè, È così, tanto uno lavora per soldi, non lavora solo per gloria o per piacere bravo. personale. Ok, Valbona, guarda, ci fermiamo 10 minuti e poi dopo riprendiamo dalle 7:20 fino alle 8, ok? All right? Va A bene, tra grazie poco. mille. A Ok, dopo. grazie a te, ciao, a dopo. Ciao. Bye bye.
Okay, now, so we're gonna start again, and we have our last 35 minutes of class. Sorry if I took just 5 extra minutes from the break. So we're going to start again by reviewing some grammar a little bit. So again, we talked about sentence structure. Abbiamo parlato della struttura della frase, soggetto, verbo e complemento. We talked about present simple. Abbiamo parlato del presente semplice o il presente indicativo. In italiano, we talked about present continuous and we talked about past simple. Abbiamo parlato del presente progressivo, abbiamo parlato del passato. Simple past, passato semplice, anche chiamato in inglese, che traduce il passato prossimo e il passato remoto italiani. All right, so now we're going to talk about 3 simple rules that we have in English for building sentences. One of the most important rule, una delle regole più importanti per costruire la frase in inglese, è questa qua, è questo acronimo qua che leggiamo SVOMPT, so swamped. Swamped. Cosa significa? S sta per subject, soggetto, quindi who, chi fa l'azione. Per esempio John or the student. V sta per verbo, quindi l'azione stessa. Per esempio rides o studied, al passato. La O sta per oggetto, o in italiano diremmo complemento oggetto. John rides, John guida, cosa? La sua bici, quindi va in bici. Or the student studied, lo studente ha studiato cosa? Inglese, quindi risponde alla domanda what, l'oggetto della frase. Manner, in che modo? How, quickly, velocemente. Hardly, raramente. Duramente. Place, where? In the park, dove? Al parco, or in his classroom. E poi time, when, che lo mettiamo alla fine della frase solitamente, soprattutto nello scritto, in the writing. When, for example, every day o yesterday. Ed ecco così che abbiamo la frase John rides his bike quickly in the park every day. Or the student studied English hardly in his classroom yesterday. Ecco la regola swamped. SVOMPT, subject, verb, object, manner, place, and time. When you want to make a sentence in English, remember these sequence. Example, Ryan watches sci-fi movies. Or I work in London from Monday to Thursday. Luke goes on the hills every Saturday. The dog chases squirrels happily in the park every afternoon. So you see, the object is not always there, il complemento oggetto non è obbligatorio, ma quello che è sempre in una frase inglese è il soggetto e il verbo. Il blu e il verde non mancano mai, quindi il subject e il verb, soggetto Ryan, I, Luke, the dog, il verbo watches, work, goes or chases. A volte abbiamo il complemento oggetto, quindi a volte abbiamo il rosso che sta per object, sci-fi movies, quindi film di fantascienza, or squirrels, scoiattoli. A volte abbiamo anche il modo, qui che di solito è espresso con un avverbio, per esempio happily. Dove? Quindi on the hills, the place, in London, in the park. E finiamo sempre con il celeste, che è il time, quindi quando succede l'azione. From Monday to Thursday, da lunedì a giovedì,
every Saturday, ogni sabato, or every afternoon, tutti I pomeriggi. Okay? So this is what we just analyzed now. Remember, we talked about adverbs of frequency when we mentioned the present simple. It says here, adverbs of frequency do not follow this rule. They go before the main verb and after the verb to be. So, quindi gli avverbi di frequenza non seguono questa regola, ma vanno sempre tra il soggetto e il verbo. L'unica eccezione è il verbo essere, che abbiamo già capito che è un verbo un po' speciale in inglese. Quindi con tutti gli altri verbi, per esempio il verbo andare, l'avverbio di frequenza always, sempre, è prima del verbo, quindi I always go to sleep early, ma con il verbo essere va dopo I am always late. Sono sempre in ritardo. L'altro acronimo che abbiamo visto prima è Where do you live? Cioè il the QASI. Quando formiamo una domanda, questo è l'ordine che dobbiamo seguire. Q is the question word. Q è l'abbreviazione di question, domanda. Quali sono le question words, le parole che usiamo per fare le domande in inglese? What, che cosa? Where, quando, when, dove, who, chi, why, perché, and how, come. Queste question words sono seguite dall'ausiliare, il verbo ausiliare. So A stands for auxiliary verb. Do, does, did, solo per fare alcuni esempi, o il verbo essere, o un verbo modale come can, could, might. S is the subject. I, you, he, she, they, Tom, Elizabeth. E I, l'ultimo, is the infinitive form of the verb. L'ultimo è la forma infinita del verbo, quindi live, study, play and work. Questo si applica al presente e si applica anche al passato, come abbiamo visto con gli ausiliari do o does per la terza persona singolare al presente o did al passato. Esempio, vediamo qua. Primo esempio abbiamo where does Pietro work? Pietro works in London. What do you guys do in your free time? And who did you go with? Where, what, who, they are all question words, followed by seguiti da l'ausiliare, does, do, or did, seguiti dal soggetto, Pietro or you guys, voi ragazzi letteralmente, or you, e poi seguiti in questo caso dall'infinito del verbo work, do, go. La preposizione va alla fine della frase nelle domande, a differenza dell'italiano dove la preposizione va all'inizio. Infatti la domanda who did you go with in italiano sarebbe con chi sei andato. Quindi in italiano si mette la preposizione all'inizio della domanda, in inglese si mette alla fine. Suona un po' strano, però è così che funziona. What are you looking for? Cosa stai cercando? Who are you waiting for? Chi stai aspettando? Who did you go with? Or what is it on? Su cosa è? What is it on? What is it about? All right, so all the prepositions go at the end of the questions. Now, WH questions are who, a person, who is a person, chi, in italiano, what, che cosa o cosa, what is a thing or an action, when is a time, quando, where is a place, dove, how is the way something or the way something, is the way something is or the way something happens, how, come, and why is the reason, il motivo, la ragione, perché. Let's have a look at some of these questions. Who is she? Chi è lei? Who's she? What is that? Cos'è questo? Cos'è quello? When is the course? Quando è il corso? Where is the train station?
Dov'è la stazione del treno? How are you? Come stai? Or why are you angry? Perché sei arrabbiato? Why are you angry? And here all the WH questions with some examples that you can look at your own convenience. Hi Pooja for connecting again at the end of the lesson. How are you? Hello Pooja. Okay, so next one we have ASI. ASI. Do you work? So again, we start with the auxiliary, do, does, did. S is the subject. I, you, he, they, Tom, Elizabeth. And I is the infinitive form of the verb. For example, live, study, or even work or play. Some questions there. Does Pietro work in London? Does Pietro work in London? Do you guys do any sports? Do you guys do any sports? And did you go to the cinema last night? So again, does Pietro work in London? Pietro lavora a Londra. Do you guys do any sports? Voi ragazzi fate sport? Did you go to the cinema last night? Siete andati al cinema ieri sera, ieri notte? Okay. Other question words we have here. So what time, how much did you pay for it? Quanto hai pagato? Quanto ti è costato? Where is she working? Dove lavora? What car have you got? Che macchina hai? How old are you? Or where were you yesterday? Dove eri ieri? Or when was she born? Okay, so these are all sentences. Now, asking for directions, maybe we can have a look at these next time. In the meantime, we're going to practice a little bit, and I was thinking of practicing some, just a second, all right. Okay, so I was thinking of practicing some listening towards the end of the lesson today. Okay, just give me a second. Okay, so the listening we're going to practice is how often do you? We're going to listen to 5 people talking about how often, quanto spesso, they do some activities and choose the correct answer. So we're going to listen to these 5 people. And then we're going to choose the answer to the following questions. So if you're ready for the video, I'm going to share the audio with you. So let's... How often do you go shopping? I always go to the grocery store on Monday or Tuesday to buy fruit, vegetables, and food for the week. I rarely go shopping on weekends because there are too many people. Shopping on Monday or Tuesday is faster and easier. I hardly ever buy clothes, but when I need clothes, I go to a mall near my house on Saturday mornings. How often do you do exercise?
I go running twice a week. I usually run for 40 or 50 minutes in a big park near my house. I listen to music while I'm running and I love it. I also play football with friends every Friday. We meet in the evening and it's always a lot of fun. It helps me relax at the end of the week. How often do you drink tea? I like tea, but I prefer coffee. I have coffee every day before going to work, and I have another one during my break at work. I need my caffeine. I sometimes have tea on weekends, but not every weekend, maybe twice a month. How often do you call your mum? I hardly ever call my mum because she always calls me. Sometimes she calls me twice a day because she needs help or wants to ask me something about her grandchildren. She is retired and picks up my children from school 3 or 4 times a week. How often do you eat out? I eat out every weekend with my family, usually on Saturday nights. We like to try different kinds of food each time. Sometimes we go to Italian places for pizza or pasta, and other times we try Asian food. During the week, I also go to a cheap restaurant near my work twice a week. It's convenient and saves me time on busy days. Okay, now we're gonna listen again. How often do you go shopping? I always go to the grocery store on Monday or Tuesday to buy fruit, vegetables, and food for the week. I rarely go shopping on weekends because there are too many people. Shopping on Monday or Tuesday is faster and easier. I hardly ever buy clothes, but when I need clothes, I go to a mall near my house on Saturday mornings. How often do you do exercise? I go running twice a week. I usually run for 40 or 50 minutes in a big park near my house. I listen to music while I'm running and I love it. I also play football with friends every Friday. We meet in the evening and it's always a lot of fun. It helps me relax at the end of the week. How often do you drink tea? I like tea, but I prefer coffee. I have coffee every day before going to work, and I have another one during my break at work. I need my caffeine. I sometimes have tea on weekends, but not every weekend, maybe twice a month. How often do you call your mum? I hardly ever call my mum because she always calls me. Sometimes she calls me twice a day because she needs help or wants to ask me something about her grandchildren. She is retired and picks up my children from school 3 or 4 times a week. How often do you eat out? I eat out every weekend with my family, usually on Saturday nights. We like to try different kinds of food each time. Sometimes we go to Italian places for pizza or pasta, and other times we try Asian food. During the week, I also go to a cheap restaurant near my work twice a week. It's convenient and saves me time on busy days. All right, let me just refresh the page for a second. I think it froze. Okay. Okay, now could you listen? Could you understand the video? These people talked about, sorry, closed. Let me open it again. So these people talked about what they often do. Now I'm just gonna or test English. All right, let me go back to it. Listening activity, how often do you? So these people talked about the things they often do. So Brian goes shopping for food
When? Does he go twice a week? 2 volte a settimana? Or once a week? 1 volta a settimana? Or every weekend? Let's listen just to the beginning so that we can give the right answer. How often do you go shopping? I always go to the grocery store on Monday or Tuesday to buy fruit, vegetables, and food for the week. So he said he goes on Monday and Tuesday. So he goes twice a week, 2 volte a settimana. Now here, Brian goes shopping for clothes. Brian never, avverbio di frequenza, prima del verbo. So Brian never goes shopping for clothes, non va mai a fare shopping per I vestiti. Brian rarely goes shopping, raramente va a fare shopping, or often, spesso, often goes shopping. Let's see. I rarely go shopping on weekends because there are too many people. Shopping on Monday or Tuesday is faster and easier. I hardly ever buy clothes, but when I need clothes, I go to a mall near my house on Saturday mornings. He said, I hardly ever buy clothes. Molto raramente compro vestiti, hardly ever. So we can say he rarely goes shopping for clothes. Now, the next questions we have here, number 3, Oliver plays football every weekend, once a week, or twice a week. Quindi Oliver gioca a football every weekend, tutti i fine settimana, once a week, 1 volta a settimana, or twice a week, 2 volte a settimana. How often do you do exercise? I go running twice a week. I usually run for 40 or 50 minutes in a big park near my house. I listen to music while I'm running and I love it. I also play football with friends every Friday. So he said, I also play football with friends every Friday. Gioco anche a football con gli amici tutti i venerdì. We meet in the evening and it's always a lot of fun. We meet in the evening and it's always a lot of fun. Helps me relax at the end of the week. It helps me relax at the end of the week. Quindi Oliver gioca a football on Friday, so it's not the weekend, non è il fine settimana perché è venerdì, è solo un giorno a settimana, quindi non può essere 2 volte a settimana, so can be twice a week, so it's once a week. So Oliver plays football once a week, sorry. So what about Emily? We have 2 questions about Emily. The first one, number 4, is Emily has coffee, beve caffè, prende il caffè twice a month, 2 volte al mese, every weekend, tutti i fine settimana, or twice a day, 2 volte al giorno. And then the next one is Emily often has tea, spesso beve tè o prende il tè, hardly ever, quindi raramente, difficilmente prende il tè, or never has tea, o non prende mai il tè. Let's have a look at these 2 questions here. How often do you drink tea? I like tea, but I prefer coffee. I have coffee every day before going to work, and I have another one during my break at work. She said, I have coffee every day before going to work. So she has a coffee in the morning, tutti I giorni, prima di andare al lavoro prende il caffè, and then she has another one during her break, e poi ne beve un altro durante il break al lavoro. I need my caffeine. I sometimes have tea on weekends, but not every weekend, maybe twice a month. I sometimes have tea on weekends, but not every weekend, maybe twice a month. So twice a month is not often, non è spesso, è hardly ever. And she has coffee twice a day because she said she has a coffee every morning before going to work and then another coffee during her lunch break at work. So now question number 6 and 7, they are about George. George rarely calls his mom. Raramente George chiama la madre. George sometimes calls his mom qualche volta, or always
calls his mom, o chiama sempre sua madre. And then the number 7 says, George's mother calls George 3 or 4 times a week, once a week, or every day. Quanto spesso la madre di George chiama George, lo chiama 3 o 4 volte alla settimana, una volta a settimana o tutti i giorni. Let's see. How often do you call your mum? I hardly ever call my mum because she always calls me. Sometimes she calls me twice a day because she needs help or wants to ask me something about her grandchildren. She is retired and picks up my children from school 3 or 4 times a week. So he said that he hardly ever, difficilmente chiama la mamma, he hardly ever calls his mom. Un sinonimo per hardly ever, che significa difficilmente nel senso di molto raramente, è ovviamente l'avverbio di frequenza rarely. George rarely calls his mom, raramente chiama sua madre. Number 7, George's mother calls George every day, a volte anche 2 volte al giorno. Dice che lei, la madre di George, va a prendere i suoi figli, i figli di George, a scuola every day. Now, the last one, it's number 8. Lucy eats out. Lucy mangia fuori. How often do you eat out? I eat out every weekend with my family, usually on Saturday nights. We like to try different kinds of food each time. Sometimes we go to Italian places for pizza or pasta, and other times we try Asian food. During the week, I also go to a cheap restaurant near my work twice a week. It's convenient and saves me time on busy days. Okay, so this one is really interesting. She said at the beginning that she goes to the restaurant with her family usually on Saturdays. Quindi lei va al ristorante solitamente il sabato con la famiglia. Sometimes they have Italian food like pizza or pasta. And then on other times they have Chinese food also. They also like Chinese food. But then at the end, oltre a questa uscita settimanale che fa nel fine settimana, quindi che fa il sabato dove vanno a mangiare la pizza, se vanno in un ristorante italiano o provano cibo cinese, dice che durante la settimana, quando lavora, mangia fuori altre 2 volte. So she eats out twice during the week and once on the weekend. So total 3 times, 3 volte a settimana in totale, 2 durante la settimana e una il weekend, il fine settimana. So Lucy eats out, Lucy mangia fuori, che significa mangia al ristorante, 3 times a week. Let's listen to this last part again, riascoltiamo quest'ultima parte. We go to Italian place. All 3 or 4 times a week. I eat out every weekend with my family, usually on Saturday nights. We like to try different kinds of food each time. Sometimes we go to Italian places for pizza or pasta, and other times we try Asian food. During the week, I also go to a cheap restaurant near my work twice a week. It's convenient and saves me time on busy days. Okay, very good. So as we said, Lucy eats out 3 times a week. So I encourage you once again to do extra practice on this platform for those who were not here earlier. So for example, Pooja, who just connected, testenglish.com is a very good website to practice English. It's free. You can use it any day, anytime, and you have grammar, vocabulary, listening, reading, use of English, writing, and exams divided per level from elementary A1 to a B2, which is a pre-advanced level of English. So today, if you are referring back to the
to the dispense, okay, so to the slides that you have available. We reached more or less slide 90 of the English, delle parte delle dispense inglese. Abbiamo raggiunto più o meno la pagina 90. So we talked about grammar. We reviewed different types of tenses, like the present simple. Abbiamo ripassato il presente progressivo, il passato semplice, so present simple, present continuous and past simple. Insieme a questi abbiamo anche ripassato gli avverbi di frequenza come always, never, sempre, mai, qualche volta, spesso, eccetera, eccetera. And we worked on sentence structure e abbiamo lavorato anche sulla struttura della frase in inglese utilizzando quegli acronimi che abbiamo visto poco fa. Abbiamo parlato della figura del mediatore interculturale, so the role of the intercultural mediator when it comes to speaking English, quando è il momento di parlare inglese, con che tipi di persone si ritrova a interfacciarsi. Abbiamo detto che non sempre, anzi la maggior parte delle volte non saranno native speakers of English, non saranno madrelingua, ma saranno invece persone che parlano inglese come una seconda lingua. Quindi l'importanza nello studiare inglese è anche di adattarsi a diversi tipi di pronuncia e anche a diversi modi di parlare inglese. As we said, English is spoken all around the world: United States, Canada, South Africa, New Zealand, Australia, West Africa, India, Pakistan. So we really have a huge Uganda. We really have a huge variety of English spoken all around the world. So Philippines, the Filipinos, they speak English as a second language after Tagalog and a few more languages. So we really need to be adaptable. We really need to be flexible, especially when working with refugees, with immigrants and foreigners in Italy. So thank you very much for connecting to the lesson today. Grazie mille per esservi connessi a lezione oggi. Thank you for listening. Grazie per aver ascoltato la lezione. Thank you also for those who participated. Grazie anche a quelli che hanno in qualche modo partecipato anche alla lezione. Vado adesso a fermare la registrazione.